Hello, hello. I know. Okay. Now, due to some that current issue, it has gone. Okay. Now, now it has got disconnected actually. Uh, right. Now, third one. Nana Satvik, ఇంకా నీ ఫ్రెండ్స్కి చెప్పినానా లైక్ ఇట్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ అని అన్ఫార్చునేట్లీ అది ఒకసారి చెప్పు స్టార్ట్ అయిందని Now, audio and the video is clear? Is the audio and the video is clear for everyone? The audio and the video is clear? Audio and the video is clear? Okay, Nana, Rishika. Good, Nana, good. Sorry. Right. Now, Pradhan. Now, second one is a aromatic. Why? Because it is a cyclic. All are sp2 carbons. All are cyclic and the sp2 carbon, and we are having the complete conjugation in the ring. Complete conjugation in the ring. Clear? Done? Now, third one చెప్పండి. Third one is a aromatic, non-aromatic or anti-aromatic. Third one is a aromatic, non-aromatic or anti-aromatic. Third one fast గా చెప్పడానికి ట్రై చేయండి అన్న. గుడ్ నాన్న సాత్విక్, anti-aromatic. Why? Because ఇప్పుడు whenever this type of the compound if they are given, now this compound will be in this manner. How? One negative charge and here, and because it is satisfying the anti-aromatic condition. Clear? Anti-aromatic condition. 4 and pi electrons. Now this is AA. Fourth will comes under non-aromatic, anti-aromatic. Na. Good nana, good. Na. Good. Fifth will comes under Fifth will comes under రిషిక. ఒకసారి చూడమ్మా కాంపౌండ్ని చూడు. ఫిఫ్త్ది కాంపౌండ్ని చూడు ఒకసారి. ఫిఫ్త్ది చూడు నాన్న. ఫిఫ్త్ కాంపౌండ్ ఒకసారి క్లియర్గా చూడండి. ఇక్కడ sp3 కార్బన్ ఉంది కదా, ఇది sp3 కార్బన్ కదా. మరి sp3 కార్బన్ ఉంటే అరోమాటిక్ ఎలా అవుతుంది? దిస్ ఈస్ నాన్ అరోమాటిక్. గుడ్ నానా సాత్విక్, ఇది నాన్ అరోమాటిక్. ఇది sp3 కార్బన్ కదా నాన్న.
ఇది sp3 కార్బన్ కదా. ఇఫ్ ఎనీ కాంపౌండ్ కంటైన్ sp3 కార్బన్ దట్ కాంపౌండ్ ఈస్ నాన్ అరోమాటిక్. సిక్స్త్, ఇది నెగిటివ్ చార్జ్. సిక్స్త్ aromatic or non-aromatic? Sixth aromatic or non-aromatic? Sixth aromatic or non-aromatic? Sixth one. Non-aromatic. Good. sp3 కార్బన్ ఉంది అంటే బ్లైండ్లీగా బిలీవ్ చేయండి అది నాన్ అరోమాటికే. sp3 కార్బన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ప్రజెంట్ దట్ ఈస్ నాన్ అరోమాటిక్. ఇది ఇప్పుడు ఇట్లా కాంపౌండ్ ఇచ్చినాడంటే 2+ అని ఇచ్చినాడు అంటే దిస్ కాంపౌండ్ విల్ బి ఇన్ దిస్ మేనర్. 1 pi bond and 2 positive charges are there. 1 pi bond and 2 positive charges are there. ఇప్పుడు చెప్పండి సెవెంత్, aromatic or non-aromatic? Aromatic or non-aromatic? Seventh. Aromatic or non-aromatic or anti-aromatic? Seventh nana. Seventh one. Seventh one is aromatic. Good, because it is having the 2 pi electrons and all are sp3. It is having the it is satisfying the 4n plus 2 pi electrons, so this is aromatic. Done. Next, eighth one, this compound will be in this manner. If suppose in the exam, if this type of the compound they have given, don't get confused, okay? This compound is in this manner. No. Eighth one is aromatic or non-aromatic? Eighth one is aromatic or non-aromatic? Aromatic. Good. Eighth is also aromatic because it is having the 6 pi electron complete delocalization and it is ring, and the eighth is aromatic. Good nana. Ninth one. See the compound carefully. Good nana. Good. See the compound carefully. Ninth one. See the compound carefully. Ninth one. See the compound carefully. Ninth one. Good, because this is the sp3 carbon. sp3 carbon is present, so non-aromatic. Done. Good. Tenth one. If they have given 10th one, it will be in this manner. 10th one it represents in this manner. If the plus they have given 10th one, it is in this manner. Clear? 10th one it is in this manner. 10th one aromatic or non-aromatic? 10th one aromatic or non-aromatic or anti-aromatic? 10th one. 10th one is non-aromatic. Good. ఫాస్ట్ గా చెప్పడానికి ట్రై చేయండి అమ్మా. చాలా కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి అరోమాటిక్ మీద, చాలా ఉన్నాయి. 11th one will be in this manner. If they have given, you have to indicate, you have to remember that complete conjugation it is there. Complete conjugation, it is having the negative charge. So this 10th one is anti-aromatic. Non-aromatic కాదమ్మా, anti-aromatic. Sorry. 10th one is anti-aromatic because it is satisfying the 4 pi electrons kada. 10th one is anti-aromatic. Non-aromatic కాదు, anti-aromatic. 11th one is aromatic. This one is 11th one is a aromatic. Done. 12th one is a benzene, you know, that is aromatic only. Next 13. Better I will increase the font size. Now 13th is a 13th compound. See the 13th compound carefully. 13th benzene is aromatic. 12th, 13th one. Thirteenth is non-aromatic. Good. 13th is a non-aromatic. Good. 13th is a non-aromatic.
How come? Due to the presence of this sp3 carbon, non-aromatic. 14th is aromatic or non-aromatic? 14th నేను చెప్పినా కదా ఇప్పుడు ఇక ప్లస్సెస్ మైనస్ ఇస్తే ఎట్లా రాయాలి, ఎట్లా చూసుకోవాలి అని. ఇప్పుడు చెప్పండి. ఫోర్టీన్త్ వన్. ఫోర్టీన్త్ వన్ ఈజ్ aromatic or non-aromatic or anti-aromatic? 14th one is aromatic or non-aromatic or anti-aromatic? 14th one non-aromatic కాదు నానా. 14th non-aromatic కాదు. 14th one is not the non-aromatic కాదు. మీరు ఈ ప్లస్ నెగిటివ్లు ఇస్తే కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు. అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి ఏం లేదు. దెర్ ఈస్ నథింగ్ టు కన్ఫ్యూజ్ ఇన్ దట్ మాలిక్యూల్. అక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి ఈ మాలిక్యూల్ ఇట్లా ఉంటుంది నాన్న. ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు? ఈ 14th వన్ మాలిక్యూల్ ఎలా ఉంటుంది అంటే ఈ 7 మెంబర్ రింగ్ కదా, ఇక్కడ ఒక పై బాండ్, ఇక్కడ ఒక పై బాండ్, ఇక్కడ ఒక పై బాండ్, ఇది పాజిటివ్ ఛార్జ్. ఇట్లా ఉంటుంది కాంపౌండ్. ఇప్పుడు అదే కదా నేను చెప్తున్నా. సార్ ఒకసారి ఫిగర్ డ్రా చేయనా, ఇది చేసిన కదా, ఇవన్నీ ఇలా ఉంటుంది. ఇది ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా, ఈ మాలిక్యూల్ ఇట్లా ఇచ్చినడం అంటే కంప్లీట్ కాంజుగేషన్ ఉంది అని అర్థం. ఈ రింగ్ ఇచ్చి ఇలా ఇచ్చిండు అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే దీనికి కంప్లీట్ కాంజుగేషన్ ఉంది అని అర్థం. కంప్లీట్గా కాంజుగేషన్ ఉందని అర్థం కాబట్టే అట్లా సర్కిల్ ఇచ్చినాడు. దాంతో పాటు దాంట్లో 2+ ఛార్జెస్ ఉన్నాయి అన్నాడు. అందుకే కదా ఇక్కడ చూసి ఈడొక పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఈడొక పాజిటివ్ ఛార్జ్. అంటే ఇక్కడ కంప్లీట్గా కాంజుగేషన్ ఉంది. ఒకసారి చెప్పనా, ఈ మాలిక్యూల్స్ ఇస్తే దీనికి కాంజుగేషన్ ఎట్లా అవుతుందో. కాంజుగేషన్ అంటే నథింగ్ బట్ డీలోకలైజేషన్. ఇప్పుడు ఈ మాలిక్యూల్స్ ఇస్తే దీని డీలోకలైజేషన్ ఎలా అవుతుందో చెప్పనా. షుడ్ ఐ సే 14th కాంపౌండ్ అరోమాటికా నాన్. ఇప్పుడు ఫిగర్ రాసిన కదమ్మా, దీని డయాగ్రామ్ వేసిన కదా. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇది అరోమాటికా నాన్ అరోమాటికా? 14th. అందుకే నేను అడిగిన ఫస్టే అరోమాటిక్ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ ఉందా లేదా అని అడిగిన. అందుకే ఒకసారి చెప్పనా, లేకపోతే క్వశ్చన్స్ చేద్దామా? చెప్పండమ్మా, క్వశ్చన్స్ చేద్దామా లేకపోతే నేను చెప్పనా, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా? కాంజుగేషన్ అది ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా? దానికి కాంజుగేషన్ ఎలా ఉంది, ఎలా వచ్చింది, ఎలా వస్తుంది కాంజుగేషన్, అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనా లేకపోతే క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళిపోదామా? సో టెక్స్ట్ చేయండి అమ్మా, చాట్ బాక్స్లో టెక్స్ట్ చేయండి క్వశ్చన్స్. ఓకే సార్, రైట్ చెప్పండి. అయ్యో రిషిక, సరే అమ్మా, సార్ నేను చెప్తా, వినండి. ఇప్పుడు ఒక్కసారి మీరు కూడా వినండి, మీకు కూడా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే దాని ఉంటే క్లియర్ అయిపోతుంది. సి వెన్ ఎప్పుడైనా అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్కి ఇప్పుడు ఈ 4 మెంబర్ రింగ్కి కంప్లీట్ 2+ అని ఇచ్చినాడు అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ కంప్లీట్ రింగ్కి డీలోకలైజేషన్ ఉండాలి. ఎలా డీలోకలైజేషన్ ఉండాలి కంప్లీట్ రింగ్కి? ఇది ఎలా డీలోకలైజ్ అవుతుంది అంటే ఇప్పుడు ఈ పై బాండ్ ఇక్కడికి షిఫ్ట్ అయితే ఈ కార్బన్కి ఏ ఛార్జ్ వస్తుంది? ఈ కార్బన్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ కదా, ఈ కార్బన్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ పోతుంది, ఈ కార్బన్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ పోతుంది. అంటే ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్. డన్. దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇది ఇక్కడికి డీలోకలైజ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇది ఇక్కడికి డీలోకలైజ్ అయినప్పుడు ఈ కార్బన్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఈ కార్బన్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్, మళ్ళీ ఇది ఇక్కడికి డీలోకలైజ్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది? క్లియర్? ఇక్కడ పై బాండ్,
ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్, ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్. క్లియర్? ఇది మళ్ళీ ఇక్కడికి డీలోకలైజ్ అయినప్పుడు మనకు వచ్చే కాంపౌండ్ ఏంది? మనకు వచ్చే కాంపౌండే ఇది మళ్ళా. క్లియర్? మళ్ళీ అప్పుడు ఇక్కడ పాజిటివ్ ఛార్జ్ వస్తుంది. ఇది ఇలా ఉంటుంది డీలోకలైజేషన్, ఇలా జరుగుతుంది. క్లియరా? డన్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఈ కంప్లీట్ రింగ్ విత్ సర్కిల్ ఇచ్చినాడు అంటే అన్ని కార్బన్స్కి కాంజుగేటెడ్ అయన్స్, అంటే అడ్జసెంట్ కార్బన్స్కి కాంజుగేటెడ్ అయన్స్ పెట్టి ఏదన్నా ఒక కార్బన్కి ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినాడు? పాజిటివ్ ఇస్తే పాజిటివ్ పెట్టాలి, నెగిటివ్ ఇస్తే నెగిటివ్ పెట్టాలి, అంతే. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇది 14th అరోమాటికా నాన్ అరోమాటికా? 14th అరోమాటికా నాన్ అరోమాటికా యాంటీ అరోమాటికా? 14th aromatic or non-aromatic or anti-aromatic? 14th is the aromatic or non-aromatic or anti-aromatic? 14th aromatic, non-aromatic, anti-aromatic? Fourteenth is the aromatic or non-aromatic or anti-aromatic? ఏ కేటగిరీ కిందకి వస్తుందమ్మా 14th? అరోమాటికా నాన్? గుడ్, అరోమాటిక్. ఫైన్ నాన్న, గుడ్ నాన్న సార్. ఇప్పుడు 15th చెప్పండి. 14th నేను చెప్పినా కదా, 15th మీరు ట్రై చేయండి. 15th మీరు చెప్పండి. 15th మీరు చెప్పండి. మీరు చెప్పండి. అరోమాటికా నాన్ అరోమాటికా యాంటీ అరోమాటికా? నాన్ అరోమాటిక్. నాన్ అరోమాటికా? నాన్ అరోమాటిక్ ఇలారా సాత్విక్? అలా కాదమ్మా, నాన్ అరోమాటిక్ కాదమ్మా. 15th నాన్ అరోమాటిక్ కాదు, యాంటీ అరోమాటిక్. 15th is the anti aromatic. 15th compound will be in this manner. 15th compound will be same thing. Here 1, here 2, here 3, and here this is negative charge. This is the negative charge. Anti-aromatic, it is satisfying the 4 and pi electrons. It is satisfying the 4 and pi electrons. See, 1 negative charge, 2 electrons. 7 carbon, not a anti-aromatic. It's a non. It's a anti-aromatic. 7 carbon, not a anti-aromatic. It's non-aromatic కదా సార్. 7 కార్బన్ కాదు నాన్న, అది సైక్లో ఆక్టాటెట్రిన్. అది 8 కార్బన్స్. అది 8 కార్బన్స్. అది ఆ క్వశ్చన్, నువ్వు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ సైక్లో ఆక్టాటెట్రిన్. ఇప్పుడు ఇది దిస్ వన్ విల్ బి ద cyclooctatetraene will be the non-aromatic. Even it is satisfying the anti-aromatic condition, but due to the top shade it will be the anti. More than 6 carbon. అర్థం కాలే నాకు, అర్థం కాలేమ్మా నువ్వేమంటున్నావు. 15th యాంటీ అరోమాటిక్ నానా? ఇది యాంటీ అరోమాటిక్. ఇది 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 అంటే నాన్ యాంటీ అరోమాటిక్ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది కదా. ఆల్ ఆర్ sp2 కార్బన్, రింగ్ డీలోకలైజేషన్ ఉంది. మళ్ళీ ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైయింగ్ ద సి. ఇప్పుడు 4n + 2π ఎలక్ట్రాన్స్. 4n + 2π ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే ఇక్కడ n = 1 అంటే 2π ఎలక్ట్రాన్స్ అన్న ఉండాలి, 6π ఎలక్ట్రాన్స్ అన్న ఉండాలి, నెక్స్ట్ 10π ఎలక్ట్రాన్స్ అన్న ఉండాలి. యాంటీ అరోమాటిక్ అవ్వద్దు కదా సార్ మోర్ దాన్ 6 కార్బన్ ఉంటే. అలా లేదు నాన్న, అలా లేదు, అట్లా లేదు. ఎబో 6 కార్బన్ ఉంటే యాంటీ అరోమాటిక్ అవ్వద్దనే అట్లాంటి రూల్ ఏం లేదు. ఇప్పుడు నీకు రింగులో 2π ఎలక్ట్రాన్స్ అని ఉండాలి, 6π ఎలక్ట్రాన్స్ అని ఉండాలి, 10π ఎలక్ట్రాన్స్ అని ఉండాలి. ఇప్పుడు అదే ఇది అరోమాటిక్ కండిషన్స్కి.
ఇది aromatic conditions కి. యాంటీ aromatic conditions కి 4 and pi ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. 4 and pi ఎలక్ట్రాన్స్ అంటే 4 pi ఎలక్ట్రాన్స్ అని ఉండాలి, లేదంటే 8 pi ఎలక్ట్రాన్స్ అని ఉండాలి, లేదంటే దీనికి ఇంకో 4 యాడ్ చేస్తే 12 pi ఎలక్ట్రాన్స్ అని ఉండాలి. ఈ రెండు కండిషన్లు సాటిస్ఫై, రింగ్లో ఇన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే అరోమాటిక్, రింగ్లో ఇన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటే యాంటీ అరోమాటిక్. ఇప్పుడు చూడు, దీనికి 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ఉన్నాయి కదా, 8 pi ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయంటే అరోమాటిక్ కండిషన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది కదా. ఆల్ ఆర్ sp2 కాంజుగేషన్ ఉంది, అంటే కాంజుగేషన్ అంటే డీలోకలైజేషన్ ఉంది అన్నిట్లలో. సో ఇట్ ఈస్ సాటిస్ఫైయింగ్ ద విచ్ వన్, యాంటీ అరోమాటిక్ కండిషన్. అందుకే క్లియర్గా చూడాలి మాలిక్యూల్ని. నెక్స్ట్ 16th వన్. ఈ 16th వన్ మాలిక్యూల్ నేను చెప్తా. ఇప్పుడు ఇట్లాంటి మాలిక్యూల్ ఎప్పుడన్నా ఇచ్చినాడు అంటే వాట్ యు హ్యావ్ టు డూ. ఇప్పుడు ఇది నో, ఇప్పుడు వాడు ఏమి ఇచ్చినాడు, నో 7-membered ring with oxygen, it is having the double bond. Now you can see here this carbon and the oxygen. By here you should not decide. Here you should not decide and you should not say whether it is a which one, aromatic or non-aromatic. This is aromatic only. How? Because oxygen being the more electronegative, it will take this pi bond pair of electron towards itself. When it has taken the pi bond pair of electron towards itself, clear? Now oxygen will get the negative charge and here the carbon will get the positive charge. All are having the which one? All are having the positive and complete delocalization, and it is having the 6 pi electrons. And it is having the 6 pi electrons. So it is satisfying the aromatic condition. So this is the aromatic. 17th one. 17th one. Aromatic or non-aromatic or anti-aromatic? Aromatic or non-aromatic or anti-aromatic? Aromatic or non-aromatic or anti-aromatic? 17th one. Aromatic or non-aromatic or anti-aromatic? 17th is aromatic. Good. 17th is the aromatic. Good. 18th. Furon. 18th. 18th is a furon. Aromatic or non-aromatic or anti-aromatic? Aromatic or non-aromatic or anti-aromatic? Furon nana. Aromatic because it is satisfying the 4n plus 2 pi electrons. ఇక్కడ చూడండి అన్న 6 pi ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి ఆక్సిజన్ మీద. ఆక్సిజన్ మీద ఒక్క లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ రింగ్లో ఉంటుంది, ఇంకో లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ అవుట్ సైడ్ ద రింగ్లో ఉంటుంది. అందుకే నేను అడిగినా మీకు అరోమాటిక్, నాన్ అరోమాటిక్, యాంటీ అరోమాటిక్స్ చెప్పనా అని. అది ఒకసారి కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి అమ్మ. ఇక్కడ నేను ఒకసారి క్లియర్గా అరోమాటిక్, నాన్ అరోమాటిక్, యాంటీ అరోమాటిక్ అంటే రూల్స్ ఏంటిదో నేను ఒకసారి మళ్ళీ ఒక్కసారి క్లియర్గా చెప్తా, వినండి. Aromatic, any compound to show the aromatic, first thing you have to see cyclic. It should be a cyclic. Second, complete conjugation. Complete conjugation, nothing but complete delocalization. Done. Then third, all carbons should be in plane. In plane in the sense all should be the sp2. Done. Next fourth దాంట్లో 4n plus 2 pi electrons it should be satisfied. Means either it should be ring should have ring only. బయట ఎలక్ట్రాన్స్ తో మనకు పని లేదు. రింగ్ కార్బన్ లో 2 pi ఎలక్ట్రాన్స్ అని ఉండాలి, ప్లస్ 6 pi ఎలక్ట్రాన్స్ అని ఉండాలి, నెక్స్ట్ 10 pi ఎలక్ట్రాన్స్ అని ఉండాలి, లేదంటే 14 pi ఎలక్ట్రాన్స్ అని ఉండాలి. యాంటీ అరోమాటిక్ కి ఒకటే డిఫరెన్స్, ఇది 4n pi ఎలక్ట్రాన్స్ ఉండాలి. క్లియర్? నెక్స్ట్ నాన్ అరోమాటిక్ కి sp3 కార్బన్ చూసినారు అంటే నాన్ అరోమాటిక్, అంతే. ఫిక్స్, ఇక్కడికి ఫిక్స్ అయిపోండి ఇట్లా ఇంతవరకు. డన్. నో, ఇది ఒక్కటి ఏదన్నా కార్బన్లో sp3 చూసినారంటే అది నాన్ అరోమాటిక్.
ఇప్పుడు ఇది ఫ్యూరాన్లో ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 ఉన్నాయి కదా, 6 ఎలక్ట్రాన్ సాటిస్ఫై చేస్తుంది కాబట్టి అరోమాటిక్. 6 ఎలక్ట్రాన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది కాబట్టి ఇది అరోమాటిక్. నెక్స్ట్ పైరోల్. మనకు పైరోల్కి రండి. పైరోల్ 19th. పైరోల్ గుడ్. పైరోల్ 19th. పైరోల్ అరోమాటికా నాన్ అరోమాటికా యాంటీ అరోమాటికా? అరోమాటిక్. గుడ్. పైరోల్ ఇట్ ఈస్ 6 ఎలక్ట్రాన్స్ 1 2 3 4 5 6 6 ఎలక్ట్రాన్స్ అరోమాటిక్. నెక్స్ట్ థయోఫిన్ 20. థయోఫిన్ 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 అరోమాటికా నాన్ అరోమాటికా యాంటీ అరోమాటికా? అరోమాటిక్. గుడ్. బికాస్ ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 డన్. ఇవి చూడండి అన్న, ఇప్పటివరకు అప్ టు దిస్ 20 కాంపౌండ్స్ ఆర్ ద బేసిక్ అరోమాటిక్ నాన్ అరోమాటిక్ యాంటీ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్స్ క్వశ్చన్స్. ఇవి బేసిక్. దీస్ ఆర్ ద బేసిక్. నౌ ఐ వాస్ ఇంక్రీజింగ్ ద స్టాండర్డ్ ఆఫ్ ద అరోమాటిక్ క్వశ్చన్స్. అరోమాటిక్ క్వశ్చన్స్ స్టాండర్డ్ పెరుగుతుంది. సో మీరు మాలిక్యూల్ని మంచిగా చూడండి, ట్రై టు ఆన్సర్. ఆవేశపడకండి, తొందరగా నేనే ఫస్ట్ చెప్పాలి అని అంత తొందరగా ఆవేశపడకండి. మాలిక్యూల్ని క్లియర్గా చూడండి, చూసి దానికి ఆన్సర్ చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. ఓకేనా? చెప్పండి. 21 21 21 is a aromatic, non-aromatic, anti-aromatic. 21 is a pyridine. 21 is a pyridine. 21 is a aromatic because in the 21 this nitrogen, the pyridine nitrogen lone pair of electron is not participated in the aromatic ring. It is outside to the aromatic ring. Outside to the aromatic ring. Next naphthalene 22. Naphthalene 22 is a naphthalene. is a naphthalene. Naphthalene is also a aromatic. Naphthalene is also a aromatic. Good. Next anthracene 23 is the anthracene. 23 is the anthracene. Aromatic or non-aromatic or anti-aromatic? Aromatic. Good. Good, Nana. Good. Next phenanthracene. Phenanthracene. Next phenanthracene. Phenanthracene is also a aromatic. Clear? Now next cycloprop 2-enone. Cycloprop 2-enone. This compound is a cycloprop 2-enone. Is aromatic or non-aromatic? Is the aromatic or non-aromatic? Is the aromatic or non-aromatic? Is aromatic because this oxygen is a more electronegative. It will pull the bond pair of electron towards itself. When it is pull the bond pair of electron towards itself, now it will get the positive charge, and this compound is aromatic. Next C9H9 plus. C9H9 plus. Try చేయండి. ఆ మాలిక్యూల్ అరోమాటికా నాన్ అరోమాటికా స్ట్రక్చర్ గీసుకొని దాని కార్బన్లు దానికి హైడ్రోజన్లు సాటిస్ఫై చేసి చెప్పండి. ఇప్పుడు ఈ మాలిక్యూల్ ఇట్లా ఇచ్చినాడు C9H9 అని ఇచ్చినాడు, C9H9 ప్లస్ అని ఇచ్చినాడు. C9H9 ప్లస్ ఒకటి, C9H9 మైనస్ ఒకటి. C9H9 మైనస్, C9H9 ప్లస్. చెప్పండి
ఏది అరోమాటిక్, ఏది నాన్ అరోమాటిక్, ఏది యాంటీ అరోమాటిక్? ఫస్ట్ 9 కార్బన్స్, try to write it in the cyclic form. 1 2 3 4 5 6 7, this is 8 and this is 9. 1 2 3 4 5 6 7 8. So and this will be the 9. Total 9 carbons done. ఇక్కడ కూడా 9 కార్బన్స్ రాయండి. 1 2 3 4 5 6 7 8 and here it is a 9. Clear? 9 కార్బన్స్ done. ఇప్పుడు 9 హైడ్రోజన్స్ కదా, ఒక్కొక్క కార్బన్కి ఒక్కొక్క హైడ్రోజన్ పెట్టండి. 1 2 3 4 5 6 7 8. క్లియర్? 8 అండ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ కదా, అంటే ఇక్కడ ఈ కార్బన్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఒక హైడ్రోజన్, ఇక్కడ ఈ కార్బన్కి పాజిటివ్ ఛార్జ్ ఒక హైడ్రోజన్. దెన్ మళ్ళా ఒక్క కార్బన్ వ్యాలెన్సీ ఎంత? 4 కదా, అంటే ఆల్టర్నేట్గా డబుల్ బాండ్స్. ఇక్కడ ఒక 1, ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 3, ఇక్కడ 4. నౌ కార్బన్ సాటిస్ఫైడ్ కదా, ఇక్కడ ఈ కార్బన్కి 3 బాండ్స్, ఒక హైడ్రోజన్, ఒక పాజిటివ్ ఛార్జ్. అన్ని కార్బన్స్ వ్యాలెన్సీ సాటిస్ఫైడ్, అన్ని కార్బన్స్ వ్యాలెన్సీ సాటిస్ఫైడ్. నాకు ఇప్పుడు చెప్పండి, C9H9 ప్లస్ ఈజ్ అరోమాటిక్ ఆర్ నాన్ అరోమాటిక్? C9H9 ప్లస్ ఈజ్ అరోమాటిక్ ఆర్ నాన్ అరోమాటిక్? ఇట్లాంటి క్వశ్చన్సే అడుగుతాడు నాన్న. మీరు ఎంత పర్ఫెక్ట్ ఉన్నా కూడా ఎగ్జామినర్ మిమ్మల్ని ఎట్లా స్ట్రెస్ చేయాలన్నా ఇట్లాంటి మాలిక్యూల్ని డిజైన్ చేసి కూడా అడగొచ్చు. అరోమాటిక్ కాన్సెప్ట్ నుంచి ఒక పక్కా 1 మెయిన్స్ క్వశ్చన్, పక్కా ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది. అరోమాటిక్ క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ ఇవ్వకున్నా కూడా, అరోమాటిక్ కాన్సెప్ట్ నుంచి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇవ్వకున్నా కానీ మనకి అది ఎక్కడి నుంచి అడుగుతాడు అంటే, అప్లికేషన్ నుంచి అడుగుతాడు. ఇప్పుడు ఈ కాంపౌండ్ అరోమాటికా, నాన్ అరోమాటికా, యాంటీ అరోమాటిక్ అనా? అమ్మ రిషిక, అక్కడ ఆ కాంపౌండ్లో ఎక్కడ sp3 కార్బన్ లేదు. C9H9 ప్లస్లో మనకి ఎక్కడ కూడా sp3 కార్బన్ లేదు. sp3 కార్బన్ లేదు కాబట్టి నాన్ అరోమాటిక్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ లేదు. ఆ C9H9 ప్లస్ నాన్ అరోమాటిక్ అవ్వడానికి ఛాన్సే లేదు. ఎందుకంటే మనకు అక్కడ ఏం లేదు, కార్బోకాటయాన్ లేదు. సరే, మనకేంది sp3 కార్బన్ లేదు. sp3 కార్బన్ లేదు కాబట్టి అక్కడ గుడ్ నాన్న, యాంటీ అరోమాటిక్ ఇది. దిస్ ఈస్ యాంటీ అరోమాటిక్ అది. ఎందుకంటే 4 పై ఎలక్ట్రాన్స్లో 8 పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా, 8 పై ఉన్నాయి కదా, ఈ 8 పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 8 పై ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి అది యాంటీ అరోమాటిక్. ఓకే, ఇప్పుడు చెప్పండి, C9H9 సేమ్ ఇదే మాలిక్యూల్, మళ్ళా 1 2 3 4, ఇక్కడ 4, ఇక్కడ 5, ఇక్కడ 6, ఇక్కడ 7, ఇక్కడ 8, ఇక్కడ 8 and here it is a what? Here the negative charge and here it is a hydrogen. Clear? Alternately what we are having? 1 2 and here it is 3 and here it is 3. ఇక్కడ మిస్ అయింది, ఇక్కడ పై బాండ్ మిస్ అయింది. somewhere the pi bond has 1 2 3 4. Here the pi bond 1, here it is a 2, here it is a 3 and here it is a 4. ఇప్పుడు ఇది aromatic. Why? Because it is having the 10 pi electrons. It is having the 10 pi electrons. Now you see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So this is C9H9 plus is a anti-aromatic, C9H9 minus is a aromatic. They will give you in this manner and they will ask you. So you have to be very careful. ఇట్లాంటి కాంపౌండ్ ఇప్పుడు అరోమాటిక్ క్వశ్చన్స్ వాట్ ఎవర్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డీల్, దట్ విల్ బి సమ్వాట్ హై లెవెల్ ఓన్లీ.
కొంచెం హై లెవెల్లోనే ఉంటాయి. మీకు అరోమాటిక్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినా కూడా కొంచెం మాలిక్యూల్ని చూడండి, ప్రిడిక్ట్ చేయండి. ఓకే, నెక్స్ట్ నార్మల్ C9H10. ఇప్పుడు ఇది నార్మల్ C9H10 నార్మల్గా ఇచ్చినాడు. నార్మల్ C9H10 ఒకటి C9H9 ప్లస్, C9H9 మైనస్, ఒకటి C9H10. ఇప్పుడు ఈ మాలిక్యూల్ ఏమవుతుంది? అరోమాటికా, నాన్ అరోమాటికా, యాంటీ అరోమాటికా? అరోమాటికా, నాన్ అరోమాటికా, యాంటీ అరోమాటికా? అరోమాటికా, నాన్ అరోమాటికా, యాంటీ అరోమాటికా? నార్మల్ కాంపౌండ్ నార్మల్ ఇచ్చినాడు. ఇప్పుడు ఏం ఛార్జ్ లేదు, అది న్యూట్రల్. నౌ ద న్యూట్రల్ స్పీసీస్ దే హావ్ గివెన్ C9H910. అరోమాటికా, అరోమాటిక్ ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారమ్మా మీరు? ఎక్కడ కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారు చెప్పు మీరు? అమ్మా ఈ లైవ్ నేను పెట్టడానికి కారణం మీకు ఎక్కడన్నా మిస్కాన్సెప్షన్స్. రక్ష, నీకు యాంటీ అరోమాటిక్ ఎట్లా అనిపించిందమ్మా? హైడ్రోజన్ని బ్యాలెన్స్ చేయి. ఇది నాన్ అరోమాటిక్ అమ్మా, ఇది నాన్ అరోమాటిక్ కాంపౌండ్. ఇది ఇక్కడ చూడండి, సేమ్ కాంపౌండ్ ఇదే కదా, ఇదే కాంపౌండ్ కదా, C9H9 ప్లస్ ఇది. ఇప్పుడు వాడేమన్నాడు? C9H9 మైనస్ ఏమైంది? అరోమాటిక్ అయింది. ఇప్పుడు వాడు దాన్ని ఏమన్నాడు? C9H910 అన్నాడు. 10 అంటే ఇక్కడ ఈ నెగిటివ్ ఛార్జ్ పోయి ఇక్కడ ఒక హైడ్రోజన్ యాడ్ అయింది. ఇప్పుడు ఇది C9H10 కదా, ఈ మాలిక్యూల్ C9H10 కదా, అంటే ఇది ఏ కార్బన్? ఇక్కడ ఇది sp3 కార్బన్ కదా, ఇది sp3 కార్బన్ కదా. ఏదన్నా ఒక sp3 కార్బన్ ఉంది అంటే అది ఏమైపోతుంది? నాన్ అరోమాటిక్ అయిపోతుంది కదా. అంతే, క్లియర్, సింపుల్. ఇప్పుడు ఇది 1 2 3 4 5 6 7 8 ఎలక్ట్రాన్స్ చూసుకొని మీరు ఏమంటారు? యాంటీ అరోమాటిక్ అనుకున్నారు. కానీ ఇక్కడ మీరు sp3 కార్బన్ని చూడలే. ఇది sp3 కార్బన్, ఇది sp3 కార్బనే కదా. ఇది ఒకటి 1 2 3 4 హైబ్రిడైజేషన్ నెంబర్ 4 దట్ ఇట్ విల్ గివ్ ద వాట్? sp3. సో ఈ కాంపౌండ్ ఈస్ నాన్ అరోమాటిక్. అందుకే నేను ఫస్టే ఈ క్వశ్చన్స్ చెప్పే ముందే నేను క్లియర్గా చెప్పిన, మాలిక్యూల్ని మంచిగా చూసి ప్రిడిక్ట్ చేయండి అమ్మా ఆన్సర్ అని. ఓకేనా? ఇది నాన్ అరోమాటిక్ నానా? ఓకే, ఈవెన్ దో క్లియర్. నెక్స్ట్ బోరాజోల్. దిస్ ఈస్ ఇన్ఆర్గానిక్ బెంజిన్. దిస్ ఈస్ అ ఇన్ఆర్గానిక్ బెంజిన్, బోరాజోల్. Borazole will comes under aromatic or non-aromatic or anti-aromatic. Inorganic benzene. Inorganic benzene will comes under aromatic. Good. ఎందుకు అంటే ఈ నైట్రోజన్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బోరాన్ కి వేకెంట్ ఆర్బిటల్ ఉంటుంది కదా, ఇక్కడ వేకెంట్ ఆర్బిటల్. This boron will be having the vacant orbitals. Now due to the presence of these vacant orbitals, now this nitrogen lone pair of electrons will be delocalized and it is having the completely what? Completely it is having the aromatic ring done. So this is a aromatic. Okay. Now moderate level of the aromatic questions done. First ఏమో ఈజీ aromatic నాన్ అరోమాటిక్ యాంటీ అరోమాటిక్ క్వశ్చన్స్ అయిపోయినాయి. ఇవి 1 2 3 4 5 6 7 8 ఈ 8 మోడరేట్. నెక్స్ట్ వచ్చేటి ఇంకా టఫ్ ఉంటాయి, ఇంకా టఫ్ అరోమాటిక్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. అది ఆ మాలిక్యూల్ని చూడండి, హరిబరి వడి ఆన్సర్ చెప్పకండి. మాలిక్యూల్ని చూసి కాంపౌండ్కి ఎన్ని విధాలుగా అన్ని కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అవుతుందా లేదా చూసుకొని ఆన్సర్ చెప్పండి. ఓకేనా? రైట్, డన్.
ఇక్కడ రెండు ఉన్నాయి, రెండు మాలిక్యూల్స్ ఉన్నాయి, మాలిక్యూల్స్ రెండు ఉన్నాయి. ఒక రింగ్, నేను నెంబరింగ్ ఇస్తా రింగ్స్కి. ఒక రింగ్ నెంబర్ 1, రింగ్ నెంబర్ 2, ఇది రింగ్ నెంబర్ 1, రింగ్ నెంబర్ 2, ఇది రింగ్ నెంబర్ 1, రింగ్ నెంబర్ 2, ఇది రింగ్ నెంబర్ 1, రింగ్ నెంబర్ 2. ఓకేనా? ఫస్ట్ 30. In the 30, ring number 1 is aromatic or ring number 1 and the ring number 2 both are aromatics or non-aromatic or anti-aromatic? ఇక కంప్లీట్ అరోమాటిక్ కాన్సెప్ట్ మీకు క్లియర్ అయిపోవాలి. ఇక మీకు ఎక్కడ మీకు మిస్కాన్సెప్షన్ ఉండకూడదు. కంప్లీట్లీ క్లియర్ అయిపోవాలి. ఆల్మోస్ట్ ఆల్ బోత్ ఆర్ అరోమాటిక్. గుడ్, బోత్ ఆర్ అరోమాటిక్, బోత్ ద రింగ్స్ ఆర్ అరోమాటిక్. నాకు తెలిసి ఈ అరోమాటిక్స్ కాంపౌండ్స్ నుంచి బయట నుంచి ఒక క్వశ్చన్ కూడా అడగడమ్మా, నేను అంత కాన్ఫిడెన్స్గా చెప్తున్నా. ఆల్మోస్ట్ అన్ని అరోమాటిక్ కాన్సెప్ట్స్ అన్నీ తీసుకొని వచ్చిన. నెక్స్ట్ 31. టూ రింగ్స్ ఉన్నాయి, రింగ్ నెంబర్ 1, రింగ్ నెంబర్ 2, 2 రింగ్స్ ఉన్నాయి. 31లో రింగ్ నెంబర్ 1 ఈజ్ అరోమాటిక్ ఆర్ నాన్ అరోమాటిక్ ఆర్ యాంటీ అరోమాటిక్, రింగ్ నెంబర్ 2 అరోమాటిక్ ఆర్ నాన్ అరోమాటిక్ ఆర్ యాంటీ అరోమాటిక్. రింగ్ నెంబర్ 1 ఈజ్ ఏ, రింగ్ నెంబర్ 2, రింగ్ నెంబర్ 2, ring number 2 will comes under A, will comes under aromatic, ring number 2 will comes under non-aromatic because sp3 carbon is there, right? sp3 carbon 1A 2 non, good Anna. 32 1 and 2, 32 1 and 2, 32 1 and 2, 32 ring number 1 and the ring number 2. మీకు ఆల్మోస్ట్ బెంజిన్ అరోమాటిక్ అని తెలుసు, ఏదైనా sp3 కార్బన్ ఉంది అంటే అది నాన్ అరోమాటిక్ అని తెలుసు. సో ఈ మూడిటికి రీజన్ సేమ్, ఒకటి అరోమాటిక్ ఒకటి నాన్ అరోమాటిక్, మూడిటికి సేమ్. 34కి ఆన్సర్ చెప్పండి. 34కి ఎంతమంది ఆన్సర్ కరెక్ట్ చెప్తారో చూస్తా. 34కి ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఎవరు చెప్తారో చూస్తా. నేను ఇక్కడ ఒక షార్ట్ కట్ కూడా చెప్తా మీకు, మీరు ఆన్సర్ చెప్పిన తర్వాత. రిషిక కాదమ్మా, అది యాంటీ అరోమాటిక్ కండిషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తున్నా కానీ అది యాంటీ అరోమాటిక్ కాదు. దట్ ఈస్ నాన్ అరోమాటిక్. దిస్ ఈజ్ అ సైక్లోఆక్టాటెట్రిన్. ఇది సైక్లోఆక్టాటెట్రిన్ నాన్ అరోమాటిక్. సైక్లోఆక్టాటెట్రిన్ డ్యూ టు ద టబ్ షేప్, డ్యూ టు ద టబ్ షేప్, due to the tub shape, cyclooctatetrene 1 2 this is having the tub shape. 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay, now due to the tub shape, ikkada due to the tub shape it is having the what, it is lasting its planarity. దీని ప్లేనారిటీ లాస్ అవ్వడం వల్ల ఇది వాట్, నాన్ అరోమాటిక్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకున్నామా? ఇంకొకటి ఇక్కడ ఒక ట్రిక్ ఏంది అంటే,
ఇప్పుడు మీకు నార్మల్గా ఇక్కడ కాంపౌండ్ ఇచ్చిండు కాబట్టి యు ఆర్ సేయింగ్ దిస్ యాజ్ అ నాన్ అరోమాటిక్. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ క్వశ్చన్స్లో ఒక్కొక్కసారి ఈ కాంపౌండ్ ఇవ్వడు. ఏది? ఈ సైక్లోఆక్టాటెట్రిన్ కాంపౌండ్ ఇవ్వడు. ఈ సైక్లోఆక్టాటెట్రిన్ కాంపౌండ్ ఇవ్వకుండా అనులిన్ ఇచ్చినాడు. ఇప్పుడు 8 అనులిన్ అని ఇచ్చినాడు. 8 అనులిన్ అని ఇచ్చినాడు అంటే మీకు సడన్గా స్ట్రైక్ అవ్వదు. ఎప్పుడన్నా ఒక చిన్న లాజిక్ ఏంటిది అంటే, ఎప్పుడన్నా అనులిన్ ఏ అనులిన్ అని ఇవ్వచ్చు. ఇప్పుడు అనులిన్ అని ఇచ్చినాడు అనుకో, దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. దాని ఫార్ములా CnHn. CnHn అనులిన్ అని ఇచ్చిండు అంటే మీరు మైండ్లో రావాల్సింది CnHn. దాని తర్వాత ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చినాడు? 8 అనులిన్ కదా. సో దీని కాంపౌండ్ ఫార్ములా C8H8. C8H8 అర్థమైందా? అనులిన్ అని ఇచ్చిండు అంటే దాని ఫార్ములా ఏందన్నట్టు CnHn. ఒక్కొక్కసారి మీకు కాంపౌండ్ కాంపౌండ్ స్ట్రక్చర్ ఇవ్వకుండా కూడా నేమ్ ఇచ్చి అడుగుతాడు. 8 అనులిన్ విల్ కమ్స్ అండర్ ద అరోమాటిక్, నాన్ అరోమాటిక్, యాంటీ అరోమాటిక్. ఒక్కొక్కసారి 6 అనులిన్. ఇప్పుడు చెప్పండి అమ్మా, 6 అనులిన్ విల్ కమ్స్ అండర్ అరోమాటిక్, నాన్ అరోమాటిక్, యాంటీ అరోమాటిక్. అక్కడ N అంటే నెంబర్ ఆఫ్ కార్బన్. అక్కడ ఇప్పుడు 6 అనులిన్ అని ఇచ్చినాడు. ఇప్పుడు ఇట్లా 6 అనులిన్ అంటే N విల్ బి ఈక్వల్ టు దట్ నెంబర్. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, 6 అనులిన్ అరోమాటికా, నాన్ అరోమాటికా? దాని కాంపౌండ్ పేరు కూడా చెప్పండి. దాని కాంపౌండ్ పేరు మీకు కూడా తెలుసు. దాని కాంపౌండ్ పేరు కూడా మీకు తెలుసు. 6 అనులిన్ ఇస్ అరోమాటికా, నాన్ అరోమాటికా, యాంటీ అరోమాటికా? అరోమాటిక్. దాని పేరు, ఆ 6 అనులిన్ పేరు, నార్మల్ నేమ్. 6 అనులిన్ కాంపౌండ్ నేమ్. 6 అనులిన్ కాంపౌండ్ నేమ్. 6 అనులిన్ కాంపౌండ్ నేమ్. 6 అనులిన్ ఇస్ అరోమాటిక్. బెంజిన్. గుడ్. 6 అనులిన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ బెంజిన్. రైట్. ఇప్పుడు Cn ఒకటే, C6H6. అనులిన్ అని ఇచ్చిండు అంటే CnHn. అక్కడ ఏ నెంబర్ ఇస్తే ఆ నెంబర్ పెట్టేసేయండి. నెక్స్ట్, ఇప్పుడు ఈ కాంపౌండ్కి వాడు ఏం అడుగుతున్నాడు అంటే టాటమరైజేషన్ చేయండి అంటున్నాడు. ఫర్ ద 35 టాటమరైజేషన్ చేసిన తర్వాత ఆ కాంపౌండ్ అరోమాటికా, నాన్ అరోమాటికా చెప్పమంటున్నాడు. సో టాటమరైజేషన్ తెలుసు కదా మనకి, 1,3 ప్రోటాన్ ట్రాన్స్ఫర్. ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అడ్జసెంట్ కార్బన్, ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ ద హైడ్రోజన్. So 35 is, you are saying that 35 is non-aromatic. 35 non-aromatic కాదమ్మా. వాడు ఏమడుగుతున్నాడు ఇక్కడ చూడు, దాని టాటమరిక్ ఫామ్కే చెప్పమంటున్నాడు. ఈ కాంపౌండ్ని టాటమరైజేషన్ చేయమంటున్నాడు. ఈ కాంపౌండ్ని టాటమరైజేషన్ చేసి ఆ టాటమరైజేషన్ కాంపౌండ్ అరోమాటికా, నాన్ అరోమాటికా అని అడుగుతున్నాడు. అందుకే నేను మాలిక్యూల్ని చూడండి అంటున్నా. వాడు ఏమన్నాడు? టాటమరిక్ ఫామ్ ఆఫ్ దిస్ వన్ అంటున్నాడు. అది నాన్ అరోమాటికే, కానీ దాని టాటమరిక్ ఫామ్ ఎట్లా? నౌ యు సీ, దిస్ ఈజ్ అ కాంపౌండ్. ఇది కాంపౌండ్ కదా. ఈ కాంపౌండ్ని టాటమరైజేషన్ చేసిన తర్వాత ఆ వచ్చిన కాంపౌండ్ అరోమాటికా, నాన్ అరోమాటికా అని అడుగుతున్నాడు. దట్ ఈస్ యాంటీ అరోమాటిక్. ఇప్పుడు చూడమ్మా, దాన్ని టాటమరైజేషన్ ఎట్లా చేస్తాం? 1,3 ప్రోటాన్ ట్రాన్స్ఫర్ కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఈ సిగ్మా బాండ్ రింగ్లోకి వెళ్తుంది. నౌ దిస్ పై బాండ్ విల్ బి షిఫ్టెడ్ టువర్డ్స్ దిస్ హైడ్రోజన్. నౌ దెన్ due to that this compound will become which one? Anti-aromatic. Now this is a enol form, this is a keto form, and this is a enol form. ఇది keto, ఇది enol. ఇది keto form, ఇదే ఫామ్ enol form. Done. Now ఇది టాటమరైజేషన్ అయినాక ఇదే కదా వచ్చింది. ఏం కాంపౌండ్? యాంటీ అరోమాటిక్. Because it is satisfying the 4n plus 4n pi electrons. 4n pi electrons satisfy చేస్తుంది కాబట్టి ఇది ఏం కాంపౌండ్? ఇది which one? It is a anti-aromatic. Done? Clear? నెక్స్ట్ ఈ కాంపౌండ్కి
టాటోమరైజేషన్ చేసి ఆ వచ్చిన కాంపౌండ్ అరోమాటికా, నాన్ అరోమాటికా, యాంటీ అరోమాటికా చెప్పమంటున్నాడు. అరోమాటికా, నాన్ అరోమాటికా, యాంటీ అరోమాటికా చెప్పమంటున్నాడు. అరోమాటికా, నాన్ అరోమాటికా, యాంటీ అరోమాటికా చెప్పమంటున్నాడు. ఈ కాంపౌండ్ని టాటోమరైజేషన్ చేసి వచ్చిన కాంపౌండ్ అరోమాటికా, నాన్ అరోమాటికా, యాంటీ అరోమాటికా. దెన్ టాటోమరైజేషన్ చేసిన తర్వాత వచ్చే కాంపౌండ్ అరోమాటికా, నాన్ అరోమాటికా, యాంటీ అరోమాటికా. చూడండి ఇప్పుడు now this compound here, this is hydrogen, right? Functional group adjacent carbon. ఈ హైడ్రోజన్ ఇక్కడికి పోతుంది కదా, దాని తర్వాత ఆక్సిజన్ బీయింగ్ ద మోర్ ఎలక్ట్రోనెగేటివ్ in this manner, now the compound will be here the oxygen OH, here the double bond, now oxygen O minus, now here the oxygen O minus, now here the positive charge and here it is a positive charge. Clear? Now this compound, now it is satisfying the all are sp2 carbons, one sp2 carbon kada, sp2 carbons, and it is satisfying the 4n plus 2 pi electrons, and this is a aromatic. This is a aromatic. Clear? Almost all the aromatic questions done. Clear? ఇంకా ఏమన్నా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా అరోమాటిక్ లో? అరోమాటిక్ క్వశ్చన్స్ లో ఏమన్నా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా? అరోమాటిక్ కాన్సెప్ట్స్ క్లియరా? నౌ బేసిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఆఫ్ ద ఎలక్ట్రోఫైల్, న్యూక్లియోఫైల్, బోత్ అంబిడెంట్, నైదర్, దాని తర్వాత అరోమాటిక్, నాన్ అరోమాటిక్ క్లియర్. నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ ద క్వశ్చన్స్. నౌ చూడండి ఇక క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ హైపర్ కాంజుగేషన్. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు అంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆల్కీన్ హైపర్ కాంజుగేషన్ డస్ నాట్ టేక్స్ ప్లేస్. ఇది రెండు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా, ఇక్కడ ఒక 1, ఇది ఒక క్వశ్చన్, రెండు క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్. డన్, నైస్, ఓకే. దీంట్లో చూడండి ఫస్ట్ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటిది? వాడు ఏమంటున్నాడు? విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆల్కీన్ హైపర్ కాంజుగేషన్ డస్ నాట్ టేక్స్ ప్లేస్. 4. గుడ్ నాన్న, 4. Done. Because this is does not having any alpha hydrogens. 4 does not having any alpha hydrogen. Good. Compare the heat of hydrogenation of the following. దేనికి ఎక్కువ హీట్ ఆఫ్ హైడ్రోజనేషన్ ఉంటుంది అని అడుగుతున్నాడు. సెకండ్ క్వశ్చన్, హీట్ ఆఫ్ హైడ్రోజనేషన్ ఆర్డర్ చెప్పండి. 3 to 1, అమాంగ్ ద 3 to 1 హీట్ ఆఫ్ హైడ్రోజనేషన్ ఆర్డర్. ఫాస్ట్గా చెప్పడానికి ట్రై చేయండి నాన్న. క్వశ్చన్స్ ఫాస్ట్గా చెప్పడానికి ట్రై చేయండి. చాలా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి, ప్లెంటీ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. హీట్ ఆఫ్ హైడ్రోజనేషన్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్. అమాంగ్ ద 3 to 1 ఆర్డర్ చెప్పండి. 3 to 1, among the 3 to 1. Heat of hydrogenation. Heat of hydrogenation అంటే తెలుసా? Or should I say? Heat of hydrogenation అంటే ఏం లేదమ్మా, ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి. హీట్ ఆఫ్ హైడ్రోజనేషన్ అనే క్వశ్చన్స్ అడిగిండు అంటే దట్ ఇట్ విల్ బి ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఆల్కిన్. అంతే, స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ఆల్కిన్. ఏదన్నా ఆల్కిన్ స్టేబుల్గా ఉంది అంటే దానికి లెస్ హీట్ ఆఫ్ హైడ్రోజనేషన్.
ఏదన్నా ఆల్కీన్ స్టేబుల్గా ఉంది అంటే దానికి లెస్ హీట్ ఆఫ్ హైడ్రోజనేషన్. ఏదన్నా ఆల్కీన్ స్టేబుల్గా లేదు అంటే అది మోర్ హీట్ ఆఫ్ హైడ్రోజనేషన్, మోర్ హీట్ ఆఫ్ హైడ్రోజనేషన్. అంతే. అంటే మీరు మోర్ స్టేబుల్ ఆల్కీనా లేకపోతే లెస్ స్టేబుల్ ఆల్కీనా ఎట్లా ఫైండ్ చేస్తారు? హౌ టు ఐడెంటిఫై వెదర్ ద గివెన్ వన్ ఇస్ ద మోర్ స్టేబుల్ ఆల్కీన్ ఆర్ లెస్ స్టేబుల్ ఆల్కీన్? That it will be depend upon the which one? రక్ష మళ్ళొకసారి చూడమ్మా. heat of hydrogenation is inversely proportional to the stability of alkene. స్టేబుల్ ఆల్కిన్ కి స్టేబుల్గా ఉంటే లెస్ హీట్ ఆఫ్ హైడ్రోజనేషన్, లెస్ హీట్ ఆఫ్ హైడ్రోజనేషన్. అన్స్టేబుల్గా ఉంటే మోర్ హీట్ ఆఫ్ హైడ్రోజనేషన్. 213 213 321. ఈ ఆల్కిన్కి ఇక్కడ 1 2 3 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్సే ఉన్నాయి. ఈ ఆల్కిన్కి 3 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్, ఈ ఆల్కిన్కి 4 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్. ఇక్కడ 1, ఇక్కడ 2, ఇక్కడ 3, ఇక్కడ 4, ఇక్కడ 4 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఆల్కిన్కి ఇక్కడ 1 2 3 4 5 6 7, ఇక్కడ 7 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. 7 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి. లెస్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్, మోర్ హీట్ ఆఫ్ హైడ్రోజనేషన్. సో 3 greater than 2 greater than 1. ఇది ఆర్డర్. 3 2 1. దీనికి 3 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్సే ఉన్నాయి. ఇక్కడ ఈ కార్బన్కి ఒకటే హైడ్రోజన్, ఇక్కడ 2, కానీ ఈ కార్బన్కి ఇక్కడ 2 హైడ్రోజన్స్ కదా, టోటల్ 4. 3 2 1. ఆన్సర్ ఈస్ 3 2 1. డన్. నెక్స్ట్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ మాలిక్యూల్ సిగ్నిఫికెంట్లీ మ్యూ ఈస్ నాట్ జీరో? వాడు ఏమడుగుతున్నాడు అంటే డైపోల్ మూమెంట్ జీరో కాదు అని అడుగుతున్నాడు. ఏ కాంపౌండ్లో డైపోల్ మూమెంట్ జీరో కాదు అని అడుగుతున్నాడు. మాలిక్యూల్ని మంచిగా చూసుకోండి, చెప్పండి. ఏ మాలిక్యూల్లలో డైపోల్ మూమెంట్ జీరో కాదు అని అడుగుతున్నాడు. ఇచ్చిన ఏ మాలిక్యూల్లో డైపోల్ మూమెంట్ జీరో కాదు అని అడుగుతున్నాడు. వెక్టార్స్ క్యాన్సల్ అవుతున్నాయా లేవా, లేకపోతే లోన్ పేర్స్ ఎక్కడున్నాయి, హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్లో ఉన్నాయా, ప్యూర్ పి ఆర్బిటాల్లో ఉన్నాయా? ప్యూర్ పి ఆర్బిటాల్లో ఉంటే సిమెట్రీ ఉంటుంది. హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్లో ఉంటే మనకి డైపోల్ మూమెంట్ విల్ బి టువర్డ్స్ ద హైబ్రిడైజ్డ్ ఆర్బిటాల్, అది తెలుసు మనకి. సో అవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకొని చెప్పండి. ఒకవేళ సిమెట్రీ ఉంటే డైపోల్ మూమెంట్ వెక్టార్స్ విల్ బి క్యాన్సల్ అవుట్ ఈచ్ అదర్. సో అవన్నీ కన్సిడర్ చేసుకొని చెప్పండి. మంచి క్వశ్చన్ ఇది. ఆన్సర్ 1, ఓన్లీ సి, ఓన్లీ సి. ఆన్సర్ ఇస్ 1, ఓన్లీ. వాడు ఏమంటున్నాడు, ఏ మాలిక్యూల్లో డైపోల్ మూమెంట్ వెక్టార్స్ విల్ నాట్ బి ఈక్వల్ టు 0. ఇక్కడ this is a chlorine. This chlorine, its lone pair of electron is present in p orbital. ఈ లోన్ పేరు p orbital లో ఉంటుంది కాబట్టి ఈ లోన్ పేరు will not be considered as a dipole moment. ఇప్పుడు dipole moment vector will be towards the chlorine and it will be dipole moment vector will be towards the chlorine. So its mu will be equal to 0. ఇక్కడ cyanide carbon sp, ఈ cyanide carbon sp రెండు 180 కదా. It will be towards the sp carbon, it will be towards the sp carbon, its dipole moment will be equal to 0. When it comes to the which one? Here when it comes to the hydroquinone, now when it comes to this one, this compound, what it is happened, this oxygen lone pair of electron has participated in the which one? sp2 hybridized orbital. Now due to the presence of this sp2 hybridized orbital, these are not linear. So its dipole moment vector will not be cancel out. Here the dipole moment vector will be cancel out each other. So the answer is only C. Answer is 1. Good Nana, good.
Next, this question is also, read the question carefully and try to give the answer. Read the question carefully and try to give the answer. క్వశ్చన్ని మంచిగా రీడ్ చేసి చేయండి. అక్కడ రెండు కాంపౌండ్స్ ఉన్నాయి, రెండు కాంపౌండ్స్కి అడుగుతున్నాడు. ద హైపర్ కాంజుగేటివ్ స్టెబిలిటీస్ ఆఫ్ టెర్షియరీ బ్యూటైల్ క్యాటయాన్ అండ్ 2-బ్యూటీన్కి ఆర్ డ్యూ టు, దేనివల్ల? హైపర్ కాంజుగేషన్ వల్ల టెర్షియరీ బ్యూటైల్కి ఎట్లా స్టెబిలిటీ వస్తుంది, 2-బ్యూటీన్కి ఎట్లా స్టెబిలిటీ వస్తుంది? టెర్షియరీ బ్యూటైల్ క్యాటయాన్కి ఎట్లా స్టెబిలిటీ వస్తుంది, 2-బ్యూటీన్కి ఎట్లా స్టెబిలిటీ వస్తుంది? ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వస్తుంది, ఇక్కడి నుంచి ఎక్కడికి స్టెబిలిటీ అవుతుంది? మాలిక్యూల్ రాసుకోండి, మాలిక్యూల్ రాసుకోండి, ఆ మాలిక్యూల్ రాసుకొని ట్రై టు గివ్ ద ఆన్సర్. మాలిక్యూల్ రాసుకొని ఆన్సర్ ఇవ్వండి అమ్మా. వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? Conjugative, hyperconjugative stabilities of tertiary butyl cation and the 2-butene respectively are due to. హైపర్కాంజుగేషన్ స్టెబిలిటీ టెర్షియరీ బ్యూటైల్ క్యాటయాన్కి ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి స్టెబిలిటీ వస్తుంది, 2-బ్యూటీన్లో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి స్టెబిలిటీ వస్తుంది? ఆన్సర్ చూడేసే నేను చెప్పనా, ఆర్ విల్ యూ ట్రై? Now in this case the answer is 1. Here why it is 1? Because here the tertiary butyl, no, not if the p orbital is filled, if the p orbital is filled, how come it will accept the electron? No, it will not accept. See, this is a tertiary butyl, this is a tertiary butyl. Now this is a tertiary butyl cation. Now this is a tertiary butyl cation. In this tertiary butyl cation, here this, which one? This p orbital, this p orbital is empty. For this carbocation, this is a sp2 carbon, and in this sp2 carbon one vacant p orbital will be there. This vacant p orbital is empty. Now due to this vacant p orbital, now we are having this sigma bond pair of electron, right? Now this sigma bond pair of electron will do the non-bonding resonance. Now when it has did the sigma bonding, when this sigma bond did the non-bonding resonance, now it is going from where to where? Now sigma bond to empty p orbital, empty p orbital of sp2 carbon. Clear? That's the reason this 3-degree carbocation is stabilizing by the 9 alpha hydrogens. We are having the 9 alpha, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. 9 alpha hydrogens. Clear? Next question, what is asking? 2-butene is stabilizing by the, now this is a functional group carbon. Now this functional group carbon, we are having the 6 alpha hydrogens. 1, 2 and 3. Now this 6 alpha hydrogens are stabilizing by the sigma to pi star electrons, due to the sigma to pi star electron. Is it clear, Nana? Nana Negi, is it clear? Is that question is clear? Now is that question is clear?
Now the answer is 1. If it is filled, if the p orbital is filled, it will not accept the electrons. How it will accept the electrons? Okay, good. Now we'll move to the next question. Which of the following two carbon atoms are differently hybridized? In which compound two carbon atoms are differently hybridized? In which of the following two carbons atoms are differently hybridized? Okay, Nananagi. Good. Now try to give the answer for this one. In which of the following two carbon atoms are differently hybridized? In which of the following two carbon atoms are differently hybridized? In which of the following two carbon atoms are differently hybridized? Differently hybridized. B, D, B. Answer is B. B, D. B లో 2. ఇది రెండు sp3 ఏనా? ఈ కార్బానియాన్ కదా, ఈ కార్బానియాన్, ఇది హైడ్రోజన్, ఇది CH3, ఇది CH3, ఇది sp3నే, ఇది కూడా కార్బన్ sp3నే. 1 సిగ్మా 2 సిగ్మా 3 సిగ్మా అండ్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ హైబ్రిడైజేషన్ నెంబర్ 3 కదా, sp3ఏ. మాలిక్యూల్ నెంబర్ 2కి అన్ని కార్బన్ల హైబ్రిడైజేషన్ సేమే. మాలిక్యూల్ నెంబర్ బిలో అన్ని కార్బన్ హైబ్రిడైజేషన్ సేమే. ఇక్కడ చూసుకుంటే ఈ కార్బన్ హైబ్రిడైజేషన్ 1 సిగ్మా 2 సిగ్మా 3 సిగ్మా, ఇది sp2. కానీ ఇక్కడికి వస్తే ఈ కార్బన్ హైబ్రిడైజేషన్ sp1లో. సో 1లో డిఫరెంట్ ఉంది. మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తే ఇది sp2, ఈ కార్బన్ హైబ్రిడైజేషన్ కూడా sp2నే. ఎట్లా? 1 సిగ్మా 2 సిగ్మా ఒక లోన్ పేరు sp2. మళ్ళీ ఇక్కడికి వస్తే ఈ కార్బన్ హైబ్రిడైజేషన్ sp, ఈ కార్బన్ హైబ్రిడైజేషన్ ఒక సిగ్మా ఒక నెగిటివ్ చార్జ్, ఇది sp. ఇక్కడికి వస్తే ఇది sp2, ఈ CH3 కార్బన్ sp3. సో D is the answer. D. ఆన్సర్ అనేది D. B కాదు నాన్న, D. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇది ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఇన్ ద క్లాస్. నేను ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన ఈ క్వశ్చన్. ఒకసారి చూడండి, మాలిక్యూల్ని మంచిగా చూడండి. ట్రై టు గివ్ ద ఆన్సర్. మాలిక్యూల్ని మంచిగా చూసి ట్రై టు గివ్ ద ఆన్సర్. అక్కడ ఏముంది, ఏ రియేజెంట్ ఉంది, ఏ కాంపౌండ్ వచ్చింది. ఈజ్ ద ఆప్షన్స్ ఆర్ క్లియర్? ఆప్షన్స్ క్లియర్గా ఉన్నాయా? డన్. చెప్పండి. ఇది దిస్ ఈజ్ అ సిస్ అండ్ దిస్ ఈజ్ అ ట్రాన్స్. ఈ రియేజెంట్ ఏ రియేజెంటో మీకు తెలుసు. దిస్ ఈజ్ అర్ విచ్ రియేజెంట్ యు నో? Cl2. Cis upon cis, what it will give? Trans upon trans, what it will give? Cis upon trans reagent, what it will give? Trans upon cis reagent, what it will give? కొంచెం అప్డేటెడ్గా అడిగినాడు. రిమెంబర్ ద టాస్, TOES. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. రిమెంబర్ ద టాస్. థ్రియోస్ ఆపోజిట్ సైడ్, ఎరిథ్రియోస్ సేమ్ సైడ్.
D. First one, cis upon trans. Cis upon trans, what it will give? It will give you the racemic. Cis upon cis, it will give the meso. Cis upon trans, it will give the racemic. In that racemic, one will be the erythros and one will be the trios. Clear? And this is a trans upon trans, it will give you the meso. It will give the meso. Meso will comes under any of the one. Any of the one. Clear? So answer is D. Good, Nana. Good. C maybe. No. D only. D. Racemic. See, if the X is trans upon trans, it should be meso, na? Normally, this molecule will be in this manner. Trans upon trans, it should be the meso. CH3, C, here the OH, and here it is a H, and here it is a C, and here it is a Cl, and here it is a H, and here it is a CH3. Trans upon trans reagent, it will give you the meso. Okay? Meso means erythros. In the erythros also, atom should be same side. Clear? Here the OH and the Cl has been added to the same side. Clear? In the racemic mixture, erythrochlorohydrin. That is correct. Now, for this one, oh sorry sir, C only. Corrected, I did not see. X and Y respectively is asking, right? So the trios chlorohydrin, X should be the what? X should be the racemic mixture. Done. X should be the racemic mixture. And C should be the which one? Erythros. It should be the same side. Here trios they have given it. C. Answer is C. X and Y respectively is asking. I did not see in the respectively word. Now answer is C. Correct. It should be the erythros. This one trans upon trans reagent, it should give the meso. Meso is nothing but erythros. Erythros means atom should be the same side. But here the Y they have given the trios. Trios means opposite side it will be there. Clear? Answer is C, nana. D kaadu. In X and Y respectively ikkada chudle. Erythros means same side. Clear? Maraksha clear? Any doubts? Clear? This question clear? Done? Is it clear? Is this question is clear? Now, shall I move to the next question? Shall I move to the next question? No. Yes, good. Next question. Next question, what he has given? He has given the IUPAC name. He is asking the structure. He has given the IUPAC name. He has given the IUPAC name. He is asking the correct structure. Which is the correct structure for this one? IUPAC name he has given and he is asking the correct structure. Correct structure. అమ్మా ఏదన్నా మీకు ఏదన్నా క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ తెలియకపోతే క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టండి, ఓకేనా? నేను చెప్తా, మీరు దాని గురించి ఆలోచించుకొని దాని గురించి ఆలోచించుకొని సార్ చెప్తాడా మా దగ్గర నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను మీరు ఏం అనుకోకండి. క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టండి, నేను దానికి ఆన్సర్ చెప్తా, ఓకేనా? ఎందుకంటే టైం లాగింగ్ చాలా అవుతుంది. వీ హ్యావ్ టు డూ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. మీకు ఏదైనా క్వశ్చన్ తెలియకపోతే క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టేసేయండి, నేను చెప్తా. ఐ విల్ సే ఇఫ్ యూ డోంట్ నో any answer to that question, you just give the in that chat box, you just give that what question mark, so that I will say the answer for it. What is asking? 3 ethyl 2 hydroxy 4 methyl X 3 in 5 inoic acid. Answer.
What is the answer, Ma? Answer is, should I say? Should I say? A. Good. A. This is 1, this is 2, this is 3, this is 4, this is 5, and this is 6. 3 ethyl, third position ethyl, 2 hydroxy, second position hydroxy, good. And fourth position methyl, fourth position is a methyl, and third position in, and the 5 position ine, and the carboxylic acid, inoic acid. Answer is A. Good. Next question. Select the appropriate relation with respect to acidity X, Y and Z for the given compound with increasing order. Acidic strength order is asking. Acidic strength order. Acidic strength order. Acidic strength order is asking. Here the X and here it is a Z and here it is a Y. Among the Y, X, Y, Z is asking the acidic strength. Acidic strength is asking. Acidic strength is asking. Acidic strength is asking. What is the answer for it? Answer is B. Good, Nana. Good. Answer is B. Because the carboxylic acid is the first priority. Because this is a more acidic. We know the carboxylic acid is a more acidic. So it will give. This carbonyl carbon very fastly it will be given. Cheptama. First this is a carbonyl carbon. We know. And this is stabilizing by the resonance. And this is stabilizing by the resonance. Done. Now here this is a which one? This is NH3. This is a NH3. Now you see this NH3 plus and here this is a one carbonyl carbon it has attached. Okay. Done. Now here you can see here this is a NH3 plus and here this nitrogen is stabilizing by the 2 alpha hydrogens. If it is stabilizing by the 2 alpha hydrogens, what happened? Its acidic strength will be decreased and the basic strength will be increased. You can see which one this is. Which one? This one? Conjugate acid. This is conjugate acid, right? Conjugate acids will be stabilized by the plus I groups. Are clear? This is stabilizing by the 2 alpha hydrogens. But here it is having only 1 alpha hydrogen. Now this is which one? It is not stabilizing. If it is not stabilizing by the alpha hydrogen, then it will be the more acidic only, right? This conjugate acid is acidic only, right? We know the carboxylic acid is more acidic and it is stabilizing by the resonance. These conjugate acids, among these two conjugate acid, which is a strong acid is asking. ఈ రెండు కాంజుగేట్ యాసిడ్ లో ఏ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ అని అడుగుతున్నాడు. దీనికి ఈ కాంజుగేట్ యాసిడ్ ని స్టెబిలైజ్ చేయడానికి ఒక ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉంది, కానీ ఈ కాంజుగేట్ యాసిడ్ ని స్టెబిలైజ్ చేయడానికి 2 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ ఉంది. కాబట్టి ఈ కాంజుగేట్ యాసిడ్ స్టెబిలిటీ ఏమైతుంది? స్ట్రెంత్ తగ్గిపోతుంది దీనికి ఇక్కడ, కానీ దీనికి తగ్గిపోవడానికి ఛాన్స్ లేదు. అందుకే ఇది యాసిడ్ లో ఉంటుంది. వాడు అడుగుతుంది కూడా ఎసిడిటీయే. క్లియర్ అమ్మా రక్ష? క్లియరా? డన్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే డన్. నెక్స్ట్ బాండ్ లెంత్. మంచిగా కొంచెం కాన్సెప్ట్ కొంచెం మీరు రెజొనెన్స్ కాన్సెప్ట్, ఆ కాన్సెప్ట్ ఈ కాన్సెప్ట్ అన్ని అప్లై చేస్తే మీకు ఈ ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఇక్కడ కార్బన్కి ఒక కార్బన్కి బాండ్ లెంత్ 1.54 యాంగ్స్టమ్స్. కార్బన్ డబుల్ బాండ్ కార్బన్కి
1.31 యాంగ్స్టమ్స్ ఆర్ 34 యాంగ్స్టమ్స్. కానీ వాడేం అడుగుతున్నాడు అంటే ఈ 2 కార్బన్కి 3 కార్బన్కి బాండ్ లెంత్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. కొంచెం ఆ మాలిక్యూల్ని మంచిగా చూడండి, అది ఎక్కడెక్కడ ఏ స్టేజ్లో ఉంటుంది, ఎట్లెట్లా ఉంటుంది, ఏమేమవుతుంది అదొకసారి చూసుకొని ఆన్సర్ చెప్పండి. ఇప్పుడు ఈ కార్బన్కి బాండ్ లెంత్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. What is the bond length between the C2 carbon and the let others? Will you try and should I say? Right. Answer is D. Answer is D. Why the answer is D? Because now you see, before this 2 carbon and the 3 carbon, before the 2 carbon and the 3 carbon is single bond. Now due to the resonance, now due to the resonance what it will happen? Now this pi bond will be shifted here, right? Now you see, now due to the resonance, now the C2 carbon and the C3 carbon, now it has become the double bond, right? Now it has become the double bond, C2 carbon and the C3 carbon. So that's the reason now the C2 carbon and the C3 carbon bond length will be less than 1.54 angstrom and greater than 1.34 angstrom. See, when it is in the form of the single bond, now its bond length will be approximately, it will be equal to the 1.54 angstrom. Now when it has been resonated, now its bond strength has become 1.34 angstrom. Okay, now that's the reason you have to be very careful when this type of the compounds they have given. Resonance also you have to cross check. Blindly you should not give the answer. Carbon bond length among the 2 and 3, because this 2 and 3 carbon is in the which one? Conjugation. When the conjugation, when it is happened, due to the conjugation, already I explained for the benzene, this is resonant hybrid. Pudo benzene ki already I explained very clearly for the benzene. For the benzene, if you take the benzene, for the benzene, this carbon and this carbon bond length will be 1.54 angstrom, and this carbon bond length will be 1.34 angstrom. But in between the resonating structures, there will be the resonant hybrid, right? In between these two, resonance hybrid will be there. How the resonance hybrid will be there? Now experimentally, this resonance hybrid bond length we have found that it is 1.39 angstrom. Ante less than 1.54 and greater than 1.34 కదా. ఇది కూడా అంతే, ఈ C2 C3 రెసొనెన్స్ హైబ్రిడ్ లో ఉంటుంది. సేమ్ థింగ్. క్లియర్? డన్? ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? Still any confusion? Should I move to the next question? 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 No. Done. Next, he is asking which is having the high plus R effect. Plus R effect is nothing but plus M effect indirectly. Indirectly he is asking which is having the high plus M effect. Which is having high plus M effect. Which is having high plus M effect. Plus M effect order. Which is having plus M effect order. Which is having high plus M effect. For which one it is having the high plus M effect?
which is having the high plus M effect. Plus M effect order అన్నానా నిన్న చెప్పిన కదా, yesterday I said right. Plus M effect order among the given species, plus M effect order, which one will increase the electron density on the benzene or which one will increase the electron density on the respective? Answer C. రక్ష ఒకసారి మళ్ళీ ఒకసారి క్రాస్ చెక్ చేసుకోమా. వన్స్ అగైన్ యూ కాదమ్మా, నో కాదు, ఆన్సర్ సి కాదు, ఆన్సర్ సి కాదు, ఆన్సర్ సి కాదు, ఆన్సర్ బి కూడా కాదు, ఆన్సర్ బి కూడా కాదు. అరే ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా? ఆన్సర్ ఏ. ఇప్పుడు ఆక్సిజన్ మీద, ఆక్సిజన్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద మోర్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ కదా, ఈ మోర్ ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ ఉండడం వల్ల ఈ ఆన్సర్, ఈ ఆక్సిజన్ వెరీ ఫాస్ట్లీ ఇట్ విల్ గివ్, వెరీ ఫాస్ట్లీగా ఇది ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీని ఏదన్నా డిఫిషియన్సీ స్పీసీస్ ఉంటే తొందరగా ఇచ్చేస్తుంది. దాని కంపారిజన్లో నైట్రోజన్కి లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఉన్నది, ఆక్సిజన్కి లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఉన్నాయి కదా నాన్న. నైట్రోజన్కి ఇది నైట్రోజన్ లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ కదా, లెస్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్. Nitrogen being the less electronegative, it will release the electron density or it will release its lone pair of electron very fastly kada, compared to the oxygen. Compared to the oxygen, nitrogen being the lesser electronegative, it will release the lone pair of electron very fastly compared to the oxygen. So the first is A, then after that B, then after that C, then after that this is the acetanilide. This is the acetanilide. Now acetanilide will comes next after to the which one? OH, because due to the presence of this sp2 carbon, now it will pull this bond pair of electron towards itself. Now compared to the oxygen, now this NH2 will release the lone pair of electrons to the benzene very slowly. Now this is a order. Oksari order kuda oksari nenu already I was given very clearly in the notes also. So once you cross check, this is the acetanilide. In this acetanilide compared to the OH, now acetanilide increasing its electron density or give its lone pair of electron to any deficient species will be somewhat less. So answer will be A, B, C, D. Answer will be the A, B, C, D. Done? Now next. In pyridine, number of conjugated electrons. Conjugated electrons. In pyridine, the number of conjugated electrons. In the pyridine, number of conjugated electrons. In the pyridine, the number of conjugated electrons. 6. Good. 6. Clear? Because here this nitrogen in the pyridine, this nitrogen lone pair of electron will be what? Away from the conjugated ring. Conjugated means delocalization, nothing but. Conjugation is nothing but delocalization. It is away from the delocalization. It is away from the delocalization. So answer is A. Good. Done. In the acrolein, he is asking the which is a more stable resonating structure. Resonating structure. Which is a more stable resonating structure? More stable resonating structure అడుగుతున్నాడు. ఏది more stable resonating structure? Which is a more stable resonating structure? Which is a more stable resonating structure? Which among the following is more stable resonating structure? Which among the following
is more stable resonating structure? Which among the following is more stable resonating structure? Good. Good, Nana Negi, good. Answer is A. Why? Because more electronegative atom bearing the which one? Negative charge is more stable than the less electronegative atom bearing negative charge. More electronegative atom bearing the negative charge is more stable than the less electronegative atom bearing the negative charge, and it is having the more number of which one? More number of double bonds. Here also more number of double bonds, but here the more electronegative atom bearing the negative charge is more stable than the which one? Less electronegative atom. So the answer is A. Now this is a more stable resonating structure of the compound. Done. Next. Stability of carbocation. In the given species, stability of the carbocation. Now which is a more stable carbocation? Now more stable carbocation. More stable carbocation. More stable carbocation. More stable carbocation. B. B కాదు నానా, కాదు, బి కాదు, ఏ. గుడ్. ఇది వినైల్ కార్బోకేటైన్ కదా నాన్న? దిస్ ఈస్ అ వినైల్ కార్బోకేటైన్, రైట్? దిస్ ఈస్ అ వినైల్ కార్బోకేటైన్. Vinyl carbocation, and this is a sp2 carbon. Percentage S character increases, electronegativity increases, stability of the carbocation decreases. So this is benzyl carbocation. Benzyl carbocation is more stable. This is benzyl carbocation, more stable. Then next one will be the allyl carbocation. Due to the plus M effect, more stable. Okay. సరే నాన్న, అందుకే ఒకసారి చూసుకోండి మాలిక్యూల్ని చూడండి. తర్వాత దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ ప్లస్ ఐ అండ్ ద ప్లస్ హెచ్ ఎఫెక్ట్. దాని తర్వాత ఈజ్ వినైల్. సో ఆన్సర్ ఈస్ ఏ. డిసిఏబి. ఓకే, డన్. నెక్స్ట్. ఇంక్రీజింగ్ ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్. ఎసిడిక్ స్ట్రెంత్ దేనికి ఎక్కువ అని అడుగుతున్నాడు. Increasing acidic strength. In which of the following the acidic strength will be more? దేంట్లో acidic strength ఎక్కువ ఉంటుంది? Increasing acidic strength. First, paramethoxyphenol, paramethylphenol, paranitrophenol. Answer. Increasing order. Now answer. What is the answer? అన్నా? మాలిక్యూల్ రాసుకోండి అన్న, మాలిక్యూల్స్ రాసుకొని చూడండి. ఆన్సర్ డి. ఆన్సర్ ఇస్ డి. ఇంక్రీజింగ్ అంటే ఆన్సర్ సి. దిస్ ఈస్ phenol and paramethoxy. This is a methoxy. First one. Second one is a paramethyl
paramethyl phenol. This phenol, in the para position we are having the CH3, and the last one paramethyl nitro group. Clear? Done. Here 3 we are having the which one? 3 is a more acidic, we know. Then after that this will show the plus M effect, right? Plus M effect. This one will show the plus H effect. But clear? Among the plus M effect and the plus H effect, which one will be more dominating? Plus M will be more dominating than the plus H. So the answer will be 3, 2 and 1. So the answer is B. B. Paranitro, oh sorry sir, not B. Call. Answer is P nitro, P methyl, P methoxy. Answer is C. Paranitrophenol, next to paramethyl phenol and the paramethoxy phenol. No, A na. No. This one will be the last. This is last. Nananegi, this is last. Paramethoxy phenol is last. Why? Because in the paramethoxy, acidic strength means. Now, what is the meaning of the acidic strength means? In the acidic strength, if any compound's acidic strength, if they ask, this phenol hydrogen should be given to the solution, and this conjugate base, after giving the H place, it will get the conjugate base. This is a conjugate base. Now, this conjugate base should be stabilized. This conjugate base will be stabilized by acids. Conjugate base will be stabilized by minus M, minus H, minus I. Then after that, plus I, plus H and plus M. This is the stability order of the conjugate base of the acids. Conjugate base of the acids. Done. Now, when it comes to here, NO2 is having the which one? NO2 is having the minus M. Due to the minus M effect, it will be more acidic. Then after that, here it is a plus H and here it is a plus M. So the answer will be C. Okay? You have to be very careful with this type of the compounds when they have given. This more important. Done. Done. Now we'll move to the next question. Now he is asking which free radical is more stable. Now say me the answer, Anna. Which free radical is more stable? Okay. Now next question. Which free radical is more stable? Answer is D. Good. Now which free radical is more stable? Answer is D. Good. Now this is a more stable radical, because yesterday only I said this is a benzyl radical. Compared to the benzyl radical or compared to the benzyl carbocation, 3-degree carbocation is more stable than the benzyl carbocation. So answer is D. Okay. Now next, more stable carbocation. Next one, more stable carbocation. Next one is a more stable carbocation. 30 more stable carbocation. More stable carbocation. Among the A, B, C, D, which is a more stable carbocation? Which is a more stable carbocation?
ఏ చూడనా సరే మళ్ళా మాలిక్యూల్స్ అన్నీ చూడు, మాలిక్యూల్ మంచిగా చూడమ్మా. రక్ష నువ్వు కూడా ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నావు? మాలిక్యూల్ మంచిగా చూడు, అన్ని మాలిక్యూల్స్ని చూడు. ఏ ఏ కాదమ్మా ఆన్సర్, ఏ కాదు. మోర్ స్టేబుల్ అడుగుతున్నాడు, మోర్ స్టేబుల్ అడుగుతున్నాడు, అన్స్టేబుల్ అడుగుతలేడు. మోర్ స్టేబుల్ అడుగుతున్నాడు. More stable carbocation is asking the more stable carbocation. Is asking, అయ్యో నువ్వు అన్ని చెప్పినావు, కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పలే. ఆన్సర్ ఇస్ బి. ఆన్సర్ బి అమ్మా. కార్బోకేటయాన్ స్టెబిలిటీ ఆర్డర్, కార్బోకేటయాన్ స్టెబిలిటీ విల్ బి +M +H +I కదా. ఇది ఆక్సిజన్ OH బెంజిన్కి అటాచ్ అయితే +M -A కదా. +M is more dominating for the OH కదా. For this carbocation, this is a para position only, right? +M will be shown, +M will be shown when the at para positions, sorry, at ortho positions and the para position. This is -M, right? It will show the -M and -I. -M effect is more dominating. B due to the +M. Good. Now chlorine, here the chlorine due to the -I effect is more dominating than the +M. Now normally this one, which one? CH3 +H is more dominating than the +I. +H is more dominating than the +I. Clear? B answer. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. అందుకే ఈ +M -I ఆల్సో విల్ బి ప్లే వెరీ వెరీ క్రూషియల్ రోల్. స్టెబిలిటీ ఆఫ్ ద కార్బోకేటయాన్ +M +H +I, +M +H +I. సో దిస్ విచ్ వన్? ఫీనాల్ OH group will show the +M effect and the -I effect. +M effect కదా చూపెడుతుంది ఇక్కడ. This it is showing the +M effect, right? So the answer is B. Clear? Done. Next question. Deactivating effect of the CCl3 can be explained on the basis of. Now CCl3 is a more strong deactivating. That deactivating effect is explained on the basis of. CCl3 deactivating will be explained on the basis of -I +R, negative hyperconjugative effect, D none. Now this deactivating effect of the CCl3 can be explained on the basis of which? Negative hyperconjugative effect, none, or -I effect, +R effect. On the basis of which effect it will be shown? C. Good, Nana. Good. CCl3 minus is having the no. CCl3 Nana ఇది లోన్ పేర్ కంటైనింగ్. దీనికి లోన్ పేర్ లేదు కదా కార్బన్. ఏదన్నా లోన్ నో ఆన్సర్ ఇస్ సి, నాట్ -I. ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్ ద నెగిటివ్ హైపర్ కాంజుగేటివ్ ఎఫెక్ట్. సి వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద హైపర్ కాంజుగేటివ్ ఎఫెక్ట్ మీన్స్, ఇక్కడ ఏనండి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి క్లియర్గా చెప్తా. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వెరీ క్లియర్లీ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ఇండక్టివ్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ మెసోమెరిక్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హైపర్ కాంజుగేటివ్ విత్ ఇన్ ద very small. I will explain. You say if the carbon sigma bond pair of electron is giving to the any carbon deficient species, this is which one? Inductive. Okay, then if any carbon deficient species, if it is having any lone pair species, if it is attached, if this lone pair, if it is given to the any carbon deficient species, then it will acting as a mesomeric effect +M.
Now if any carbon deficient species and if it is having the hydrogen, this hydrogen it is giving only its sigma bond pair of electron it is giving and the bond is not shifting, that one we call it as a hyperconjugation, non-bonding resonance. This one we call it as a hyperconjugation. Now when the CCl3, if the CCl3 if it is attached to the if it is attached in this manner to any carbon deficient species, it is not acting as a which one? It is not acting as a minus I. Okay, it is acting as a minus I, even though it is having the minus I, but which effect is more dominating is asking, because it is having the minus I H effect. Minus H effect. How it is having the minus I H effect means, if that CCl3 if it is attached to the benzene, if that CCl3 if it is attached to the benzene, now carbon does not contain lone pair of electron, right? Then it will act as a which effect? It will act as a it is a deactivating effect, right? Due to the deactivating effect, this benzene pi electron will be shifted toward the carbon, and this chlorine it will take the bond pair of electron and it will move. So non-bonding resonance we call it as a which one? Inductive, right? Due to the non-bonding resonance, we'll call it as a which one? This one we call it as a negative hyperconjugation effect. In this manner negative hyperconjugation effect will be applied. Clear? Done. CCl3 even though it is having the minus I, the CCl3 even though it is having the minus I, but minus H effect is more dominating. Which effect is more dominating? Minus H effect is more dominating. That only is asking. Deactivating effect of the CCl3 can be explained on the basis of not minus I effect, negative hyperconjugative effect. Clear? Even though it is having the minus I, but more minus H effect will be dominating. So the negative hyperconjugative effect. It is having negative hyperconjugative effect. Okay, done. Good. Done. Now we'll move to the next one. Which of the following alkene reacts fastest with H2 in the catalytic hydrogenation condition? In the catalytic hydrogenation condition, which of the alkene will be reacted? Which of the alkene will be reacted? Which of the alkene will be reacted very fastly? Reactivity means, the word reactivity if it is K means directly you have to believe that. Indirectly is asking the among those which is unstable. Among those which is unstable is asking. Reactivity, reactive, react. If this type of the unstable species or less stable species will react very fast. Which species will react very fast? Less stable or less reactive. More stable, less reactive. Unstable, fast reactive. Among the given 4 alkenes, identify the unstable alkene. Identify the unstable alkene. Identify the unstable alkene and say me the answer. Most unstable seems D. Most stable Nana, D is most stable. Negi. Most stable is D because this is a double bond, right? Functional group adjacent carbon, it is having the 12 alpha hydrogens. This R is nothing but alkali only, right? It is having the 12 alpha hydrogens. Due to the 12 alpha hydrogens, it is more stable. It is more stable. So it is less reactive. Among the given following, it is a less reactive.
D is less reactive. B, good. B, C. B, here the similar groups are attached to the same alkene. Here the similar groups are attached to the same alkene. Which, but no. Answer is not B. Answer is A. Answer is A, not B. See, here also I did not say Nana. Here also we are having the which one? If it is take the CH3, if you take the CH3, here also if you take the CH3, here also if you take the CH3. Now here also 6 alpha hydrogens we are having. Here also we are having the 6 alpha hydrogen. Then how to decide? Then among those two, how to decide? See, here the C double bond C, here the CH3, and here the CH3, and here it is a hydrogen, and here it is a hydrogen. Now, in the second one case, what we are given? Here the CH3, now here the CH3, now double bond, and here it is a H, and here it is a H. Clear? Now, the catalytic hydrogenation to happen, this carbon should be free from the bulky groups. One carbon, it should be what? Catalytic hydrogenation is inversely proportional to the stability of alkene. Inversely proportional to the stability of alkene. The alkene which contain less number of alpha hydrogens, that it will react with the catalytic hydrogenation very fastly. Then after that, if the alpha hydrogens are same, then this double bonded carbon should be have the less steric crowd. ఈ డబుల్ బాండెడ్ కార్బన్ లెస్ స్టీరిక్ క్రౌడ్ లో ఉంటే అది మోర్ రియాక్టివ్ టు ద క్యాటలిటిక్ హైడ్రోజనేషన్. అంటే ఇక్కడ చూడు, ఇప్పుడు ఇక్కడ క్యాటలిటిక్ హైడ్రోజనేషన్ ఈ సర్ఫేస్ మీద హైడ్రోజన్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ ఇట్లా ఆక్యుపై చేస్తే ఈ హైడ్రోజన్ ఇక్కడ అటాక్ అవ్వడానికి ఈ బల్కీ గ్రూప్ ఉంది, సో ఇది లెస్ రియాక్టివ్. ఇక్కడ ఈ హైడ్రోజన్ ఉంది కదా, ఇది ఇక్కడ అటాక్ అవుదామంటే ఈ బల్కీ గ్రూప్స్ కావు కదా, వెరీ ఫాస్ట్లీ ఇట్ విల్ బి అటాక్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఏ. ఆన్సర్ ఈస్ ఏ, నాట్ బి. రెండింటి దగ్గర ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ సేమే ఉన్నాయి. రెండింటి దగ్గర ఆల్ఫా హైడ్రోజన్ సేమ్ ఉన్నా కానీ ఇది ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద స్టీరిక్ క్రౌడ్. ఇది ఫ్రీ ఫ్రమ్ ద స్టీరిక్ క్రౌడ్ లో ఉంది కాబట్టి ఇట్ విల్ బి అటాక్ వెరీ ఫాస్ట్లీ. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఏ. క్లియర్? డన్? డన్? నో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చెప్పండి ఇప్పుడు కూడా. దిస్ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ ఐ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ వెరీ క్లియర్లీ. ఇది క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన నేను. క్లియర్లీ ఐ వాజ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ దిస్ వన్. నో. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ హ్యాస్ మ్యాక్సిమం హైడ్రోజనేషన్ ఎనర్జీ? హైడ్రోజనేషన్ అంటే ఏందో ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన. ఆల్రెడీ ఐ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యూ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ హైడ్రోజనేషన్. Now you can try to give the answer for this one. Meanwhile, I will drink the water. Answer is A. Which of the following has maximum hydration energy? Good, Nana Negi. Good. Answer is A. Because less alpha hydrogens. Two alpha hydrogens less. Here it is having the 6 alpha hydrogens. Now here also 6 alpha hydrogens. Among the cis and trans, which is having the less heat of hydrogenation? Cheppandi Nana. Among the cis and trans, which is having the less alpha hydrogens, less heat of hydrogenation among the cis and trans. Less adugutunnadu, less. Among the following cis and trans, which is having the less heat of hydrogenation?
స్టెబిలిటీ చెప్పిన కదమ్మా, స్టెబిలిటీ. హీట్ ఆఫ్ హైడ్రోజనేషన్ ఈస్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు ద స్టెబిలిటీ. ట్రాన్స్ విల్ హ్యావ్ ద less heat of hydrogenation because trans is more stable. Trans is more stable. Okay, done. Next, this is your one AIEEE question. No. సిస్ కి ఎక్కువ హీట్ ఆఫ్ హైడ్రోజనేషన్ ఉంటుందమ్మా, ట్రాన్స్ కి తక్కువ హీట్ ఆఫ్ హైడ్రోజనేషన్ ఉంటుంది. నేను తక్కువ అని అడిగిన. సిస్ లెస్ స్టేబుల్, ట్రాన్స్ మోర్ స్టేబుల్. Okay. This question. Now, but ఏం అడుగుతున్నాడు, ద ఫాస్టెస్ట్ రేట్ ఆఫ్ రియాక్షన్ ఎమాంగ్ ద, ఈ ఇచ్చిన జెడ్లలో ఏది తొందరగా రియాక్ట్ అవుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. ఈ ఇచ్చిన ఆప్షన్స్ జెడ్ ఏది గుడ్ లివింగ్ గ్రూప్ అంటున్నాడు. ఏది గుడ్ లివింగ్ గ్రూప్, ఏది తొందరగా వెళ్ళిపోతుంది, ఏది తొందరగా వెళ్ళిపోతుంది అని అడుగుతున్నాడు. ద ఫాస్టెస్ట్ వెన్ జెడ్ ఈస్ డి. గుడ్ ఆన్సర్ ఈస్ డి. డి విల్ బి ద మోర్ స్టేబుల్, రైట్? బికాస్ if D is attached, if the D is attached, then if it is taken its bond pair of electron towards itself, now this acetate ion is stabilizing by the resonance. This acetate ion is stabilizing by the resonance. So the D is more fast in the reaction. So D is more fast in the reaction. Then after the D, can anyone say after the D? After the D, can anyone say what is the answer? After the D, what is the answer? Can anyone? No, Negi, no, not the NH2 minus, not the NH2 minus. After the D, not the NH2 minus. NH2 minus, not the NH2 minus. Cl. Why? Because Cl minus, due to the presence of vacant d orbital, due to the presence of this vacant d orbital, it can stabilize this negative charge. Chlorine, due to the presence of this vacant d orbital, this chlorine can stabilize that negative charge very fastly. But nitrogen, due to the absence of the vacant d orbital, it cannot stabilize. So the answer is D first, then A, then after B, then after C. This is which effect plus I effect. Done? Now, next question. Next one. Which among the following acidic strength order is asking? Acidic strength order. Acidic strength order.
ఆన్సర్ చెప్పండి అమ్మా. సెమి ద ఆన్సర్. సి, డి, బి. ఆన్సర్ సి, పారానైట్రో, బి, తర్వాత మెటా కాదు. ఆన్సర్ బి, మెటా కాదు, మెటా నైట్రో తర్వాత పారానైట్రో. ఆన్సర్ బి అమ్మ. సి కాదు, బి కూడా కాదు ఆన్సర్. ఆన్సర్ సి కాదు, బి కూడా కాదు. ఆన్సర్ ఇస్ డి. ఆన్సర్ ఇస్ డి. ఎందుకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారమ్మా? నో నో, ఆన్సర్ డి. ఆన్సర్ ఇస్ డి, నాట్ ఏ, నాట్ బి, నాట్ సి. ఆన్సర్ ఇస్ డి. ఏబిసి చెప్పినారు కానీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ చెప్పలే. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ చూడండి, వాడు ఏమి ఇచ్చినాడు? ఆర్థోనైట్రో, ఆర్థోనైట్రో బి ఇస్ ద ఆర్థోనైట్రో బెంజోయిక్ యాసిడ్. This is the orthonitro-benzoic acid. C is the para-nitro-benzoic acid. Okay. D is the meta-nitro-benzoic acid. A is the normal benzoic acid. Okay, now you see here ortho effect. This is ortho effect. We know this is more acidic. Why? This is the ortho effect, right? Due to the ortho effect, this is more acidic. Then after that, here it is having the minus M effect as well as minus I. Minus M effect is more dominating, and this conjugate base, this conjugate base of the benzoic acid will be stabilized by this minus M effect of the nitro group. So among the B, then after C, here only the minus I effect will be there for the nitro. Only the minus I effect. Here it is having the minus M effect. Here it is having the which one effect? D is having only the minus I. So the answer will be D, and the last is A. B, C, D, A. Answer is B, C, D, A. Clear, right? Still any confusion? Still any confusion? Still any confusions? So ortho substituted benzoic acid is a more acidic, we know. So D only as inductive effect, and A as resonance, so A should be more stable than A. No, why the no why you are getting confusion? Now you see here it is having the inductive effect, but benzene is doing plus M effect here. This when in the A, if you consider now in this A, this oxygen, this negative charge, if it is want to be delocalized, but this benzene is showing the plus M effect to that carboxylic group. How it is showing the plus M effect? It is giving the pi bond pair of electron toward this carbon. If this pi bond pair of electron is given to this carbon, how this oxygen negative charge will be stabilized here? It will not stabilize, right? When it is not stabilizing that one, this will be the least acidic. But here, instead of here to act as a plus M, due to the presence of this minus I effect, now the benzene is acting as a minus I. Here the benzene is acting as a plus M. Here the benzene is acting as a plus. Okay, sir. Done. Clear. Okay, fine. Done. Right. Next question. This is on the basis of basicity.
He is asking which one is a more basic. Which one is a more basic? Which one is a more basic? Okay, Nana, good. He is asking which one is a more basic. Which one is a more basic? Basicity. Basicity. Basicity of the compound. Now, basicity. B is not the answer. B kaadu B. Okay. Then after that, same. Now only one thing you have to remember for the basicity. The one which donate lone pair of electrons on the nitrogen very fastly to the electron deficient species, that is more basic. ఏ కాదమ్మా రక్ష, ఏ కాదు. ఆన్సర్ బి కూడా కాదు. బి కాదు, ఏ కాదు. ఆన్సర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ బి, ఆన్సర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ. ఆన్సర్ ఈస్ డి. డి ఈస్ ద ఆన్సర్. ఎందుకు అంటే వినండి చెప్తా. ఒక్కటి వన్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఫర్ ద basicity. Basicity questions, if they ask any basicity question, first basicity question, in the basicity question, first nitrogen lone pair of electrons, should donate fastly. Okay na? Fast ga nitrogen lone pair of electrons should be donated. When the nitrogen lone pair of electrons, if it is donated very fastly, that will be the what? That will be the more basic. Then next very key point you have to remember for the basicity question. First one is a nitrogen lone pair of electrons should be donated fastly. Second one, aliphatic amines is more basic than the aromatic amines. Aliphatic amines, if suppose this is a aliphatic amine, this nitrogen will be given to the lone pair of electrons to the electron deficient species, and it will form the which one? Conjugate acid. This will form the conjugate acid, right? Now this conjugate acid will be stabilizing by the plus I group of the which one? Methyl group. But in the aromatic amines, if you take the NH2, this aromatic amine, this nitrogen lone pair of electron will be participated in the delocalization. When this nitrogen lone pair of electron has been participated in the delocalization, its basic strength will be decreased. Clear? You can see this nitrogen lone pair of electron has been participated in the delocalization. When it has participated in the delocalization, first concept is nitrogen lone pair of electrons should donate fastly. Aliphatic amines can donate very fastly because it is not participating in resonance. Here aromatic amines lone pair of electrons is participating in the resonance. In the next very key point, you have to remember, this is very key point. No, this point is very clear. This is very key point. Any ortho group containing aniline is least basic. Blindly believe this one. Ortho group containing aniline is least basic.
for the ortho position, any group may be attached to the which one? For the aniline, that is least basic. Now for the carboxylic acid, we know ortho substituted carboxylic acid is a more acidic. Reverse of this one, ortho substituted aniline is which one? Least basic. Why? Because if suppose this aniline it is there, okay, this aniline, if this lone pair of electron, if it is given to the electron deficient species, let assume, then this conjugate acid of this NH2 is stabilizing by the benzene. Which one? This nitrogen, this positive charge on the nitrogen is stabilizing by the benzene, because this carbon is 2p, nitrogen is also 2p. Done. Now if suppose any ortho substituted, if it is attached, if this lone pair of electron, if it is given to the species, let assume, and if it is any ortho substituted, if it is present, due to the presence of this ortho substitution and this NH2 will be repelled to each other, what it will happen? Will be repulsion will be happened with the ortho substituted group and this NH2 group. By that one, what it will happen? This carbon and this NH2 will become perpendicular to the what? This benzene. In the ortho effect, how the carboxylic acid will become perpendicular to the how it will become the perpendicular to the benzene? In the same way, ortho substituted group, if it is attached to the aniline, it will become perpendicular to the group. It will become which one? Perpendicular to the benzene. When it has NH2 has become perpendicular to the which one? NH2, if it is become perpendicular to the benzene, how come this benzene pi bond will be stabilize that NH2? It will not stabilize. When it is NH2 is not getting stabilized, means that it is a least basic, right? That is a least basic. This is very key point. Good evening Danshu, good evening Danshu. Atlane class ino clear? SIP effect. Good Negi. Yes, SIP effect. Done. Now in this question, now you can see here, this one is having the SIP effect, right? This is having the SIP effect only, right? This is NH2 and this is having the ortho substituted. Now this ortho substituted, this one it is having the least basic. This is least basic. Good. This is least basic. Now you can see this is a aliphatic. Here in this nitrogen lone pair of electron has been participated in the resonance. But here in the D, this nitrogen lone pair of electron is not participated in the resonance, because this carbon hybridization here it is a sp3, right? Up to now, because it is attached to the sp2 carbon, it will participate in the delocalization. That is secondary. But here the nitrogen lone pair of electron can give very fastly and it can stabilize by the plus H effect of the two alpha hydrogens. So that's the reason D is more basic. So if I ask the order among them, D is first, B is first, next A, last will be the C. Because this is a ortho substituted aniline is least basic. Is it clear? Still you are having any doubt? Clear, right? Clear, right? Or still you are having any doubts? Still you are having any doubts, or can we move to the next question? Done. Good. Done. Now, nucleophilicity is asking. Nucleophilicity. Which among the following is having the nucleophilicity? High nucleophilicity. Okay. Good. Which among the following is having the nucleophilicity? Nucleophilicity and strong base questions adigindu ante, this trick you have to remember ma. ఏదన్నా ఇట్లాంటి 4 స్పీసీస్ ఇచ్చి ఏది స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్
If not, which one is a strong base among them? If they ask this type of the questions, one thing you remember. What is the one thing you have to remember? Strong acid conjugate base is less nucleophile and less basic. Okay, next, weak acid conjugate base is strong nucleophile and strong base. Strong nucleophile and a strong base. Clear, right? Cheppandi. Based on this data, use this data and say me. How to use this data means, wherever the oxygen negative charge it is there, that oxygen, if it is stabilizing very fastly, then it is the strong acid, and that given oxygen or that given conjugate base is a least basic. If oxygen negative charge is not stabilizing very fastly, means that is the strong base or the strong nucleophile. ఎక్కడైతే ఆక్సిజన్ నెగటివ్ ఛార్జ్ స్టేబుల్ గా లేదో అది స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్. ఎక్కడైతే ఆక్సిజన్ నెగటివ్ ఛార్జ్ స్టేబుల్ గా ఉందో అది లెస్ న్యూక్లియోఫైల్. అంతే, సింపుల్ డాటా. ఆన్సర్ సి కాదు నాన్న. No, not the answer C. Not the answer C. Once again you cross check. No, not the answer B. నేను మంచి క్లియర్గా చెప్పినా కదమ్మా. నేనేం చెప్పినా? One clear statement I gave. What is the one clear statement I gave? If the oxygen negative charge is not stabilizing, if the oxygen negative charge, if it is not stabilizing, then that is a strong nucleophile. If the oxygen negative charge, if it is stabilizing, that is a least nucleophile. That's it. Ante. Oxygen negative charge stable lo undi ante adi least nucleophile. Oxygen negative charge stable lo ledu ante adi strong nucleophile. చూడండి, ఎక్కడ ఒకవేళ తెలియకపోతే క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టండి అమ్మా, నేను చెప్తా. ఆన్సర్ ఇస్ డి. గుడ్, ఆన్సర్ ఇస్ డి. బికాస్ హియర్ ద ఆక్సిజన్ నెగటివ్ చార్జ్ is stabilizing by the resonance, but here the oxygen negative charge is stabilizing by more resonance, but here this is a plus I and here this carbon it is a sp. There the carbon is sp, so this is a CH3OH, weak acid. Now this is a HCN. Done. Now this is a clear, this is a tosylate. Now this is a acetic acid. Clear? Done. Now this is, if you add the OH, and for this only these are the conjugate bases. ఈ యాసిడ్ కి కాంజుగేట్ బేసెస్. నేనేం చెప్పిన, వీక్ యాసిడ్ కాంజుగేట్ బేస్ ఇస్ అ స్ట్రాంగ్ న్యూక్లియోఫైల్. దిస్ ఈస్ అంటే ఆక్సిజన్ ఎక్కడ నెగిటివ్ చార్జ్, ఆక్సిజన్స్ నెగిటివ్ చార్జ్ వేర్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గెటింగ్ స్టెబిలైజ్, దట్ వన్ we call it as a strong nucleophile. Simple, ante. This, if you remember this one, you can predict the answer very fastly. Clear, right? Next we'll move to the next question. Among the following most basic compound, ఇట్లా ఈ ఇచ్చిన కాంపౌండ్స్ లో ఏది మోర్ బేసిక్ అని అడుగుతున్నాడు. విచ్ ఈజ్ అ మోర్ బేసిక్? which is a more basic. ఇంతకుముందు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన కదా బేసిక్ స్ట్రెంగ్త్. చూడండి అమ్మా, మీకు కాన్సెప్ట్ తెలిసినా కూడా వితౌట్ నోయింగ్ IUPAC యూ కెనాట్ ప్రిడిక్ట్ ద ఆన్సర్స్. See how they are asking, you know the concept of the basic strength.
But if you don't know the compounds of this one, how you can predict the given data question? So that's the reason I'm saying you now, remembering and IUPAC is the very key role it will play. Answer is B. Good. Good Nana Negi. Good. Benzyl amine will be in this manner. This is CH2 and this is a NH2. This is benzyl amine. Good. Benzyl amine, it will donate the lone pair of electron very fastly. It will donate its lone pair of electron very fastly to the which one? Which one? Electron deficient species. Any electron deficient species, it will donate its lone pair of electron very fastly. Next one, this is aniline. Can you say me the order? Nana, Negi, among this A, B, C, D, can you say me the order? Can you say me the order? Can you say me the order among the A, B, C, D? B, according to this question, B is correct. But my question is, can you say me the order? Among this A, B, C, D, can you say me the order? Can you say me the order? Can you, if you know, you try. If not, you can give the question mark. I will explain. If you know, you try. If not, give the question mark. I will explain. B, C, D, A. No. No. Not B, C, D, A. C is last. C is last. This is para nitro. Nitro group is attached. C is last. C is last. B, D, C, A. No. C is last. B, D, A, C. This is para-nitro aniline. This is para-nitro aniline. This is a para-nitro aniline, right? If the nitrogen, if it is having the positive charge, and at the para position, if it is having the NO2, it will show the minus M effect, right? It will show the minus M effect. How this conjugate acid will be stabilized? Conjugate acid will not be stabilized by the minus M. So C will be last. Answer is B greater than D. This is acetanilide. Acetanilide means in this manner the acetanilide will be there. This is OCH3 and here it is aniline. Here due to the presence of this one carbonyl carbon, due to the presence of this carbonyl carbon, now here the minus I effect rate, sorry, order will be not D. Sorry, I did not see acetanilide. Answer is A and D and last is C. BADC. Answer is BADC because this is having the which one? Acetanilide. In this acetanilide, this carbonyl carbon will what it will do? It will destabilize this if this lone pair of electron, if it is given to the electron deficient species. Order will be BADC. Clear? This is para-nitro aniline. Due to the minus M effect, it will be destabilized. Is it clear? Order is clear? Clear? Should I move to the next question? Oh, next. Same question. Same. Which among the following above, which is a decreasing order of the rate of the above reaction? When it has leaved from the substrate, it should become stabilized. So indirectly is asking which is the good leaving group. Indirectly is asking which is the good leaving group.
What is asking indirectly? Which is a good leaving group is asking. Indirectly is asking the which is a good leaving group. Which is a good leaving group is asking. Indirectly is asking the which is a good leaving group. Which is a good leaving group is asking. Try to say me the answer. Good leaving group ante strong acid చూసుకోవాలి. గుడ్ లివింగ్ గ్రూప్ అంటే స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ చూసుకోవాలి. ధన్షుక్ బిఆర్ఆ బి ఏ బి సి డి. గుడ్ 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 రా ధన్షుక్ గుడ్. నౌ ఇది నువ్వు ఎక్కడి నుంచి చూసి చెప్పినావో నాకు తెలియదు కానీ ఆన్సర్ అయితే కరెక్ట్ చెప్పినావు. ఆన్సర్ ఈస్ బి. Answer is B, not D nana. See, good living group, strong acids, conjugate bases are good living group. This one is asking which is asking nucleophile or nucleophile. Oh, sorry. Sir is asking nucleophile. Sorry nana, I did not cross check it. I thought it is nucleophile. Sorry, this is which is the strong nucleophile is asking. Decreasing order of the nucleophile. First is order is D. Correct. Sorry. I did not. I thought it is Br minus. Okay, fine. Nucleophile. I did not cross check here. Nucleophile is asking, right? Decreasing order of nucleophile. Answer is D. Okay. Answer is D. Sorry. Because this is a least best nucleophile is CH3O minus. Yes. Nucleophile is asking. I thought that leaving group. I thought he is asking the leaving group. Actually, no. I did not cross check this nucleophile. Okay, clear. Answer is D only. CH3O minus. Correct. Nucleophile means what it should be there? Nucleophile means more electron density it should be there. Because here the electron density is participating in the resonance. Answer is D. Correct only. Okay. Done. Next. The correct order of acidic strength. Acidic strength adugutunna is asking the correct order of acidic strength. Correct order of acidic strength. Now correct order of the acidic strength is asking. Correct order of the increasing acidic strength of the compounds. Correct order of the increasing strength of the compounds. Cross check the compounds very carefully and try to give the answer. C. B కాదురా ధన్షుక్ కాదు, ఆన్సర్ కాదు. సి కాదు, సి కాదు. నాట్ సి కాదు. What is the answer? What is the answer for this one? C కాదు. Now the answer for this one is here you have to cross check the if any groups are attached
If any groups are attached to this one, then see, this is a carboxylic group and here the 3 fluorines are attached. Clear? Now this 3 fluorines, it is having the strong, which one? Minus H effect. C is the best acid. Confused about the A and B. Okay, good. Okay, Nana. Now C is the strong acid. Now among the A and B, this is oxygen, right? O. Now you see why you are confused between the A and B. I will explain. Here this is a CH2. Now this is a O and this is a OH. And here it is a OMe, right? OMe. This is a methoxy. This methoxy group will have 2 types of the effect. One is a minus I and the plus M. Plus M when it is attached to the which carbon? When it is attached to the sp2 carbon. But here the resonance is not possible. Done? Here the resonance is not possible. If the resonance is not possible, plus M effect is not shown. Only the minus I. So here the strong minus I. Now here the minus I, here the minus H, here the minus I, here normal plus I, here the 2 plus I, here the 2 plus I. So the order will be C, next to B, C, where is the C? C, B, A, the answer is B. The answer is B. Clear? The answer is B. Now done. Reactivity. He is asking the correct order of reactivity. Correct order of reactivity. Reactivity, if he is asking, means option B. Correct. Option B is the correct for that question. If he is asking the which one? If he is asking the reactivity means option. What is the answer for this question? Reactivity, if we ask, you have to cross check the which one? Unstable alkene. Good. Now the answer is B. See, here it is having the 3 alpha hydrogens. Here it is having the 0 alpha hydrogen. Now here it is having the 6 alpha hydrogens. More the alpha hydrogen, more will be the stable. More the alpha hydrogen, more will be the stable, right? Clear? The less alpha hydrogen, more will be the reactivity. Less alpha hydrogen, more reactivity. So answer is B. The order of stability of carbanion. He is asking stability of carbanion. Which is a more stable carbanion? Which is a more stable carbanion? Which is the more stable carbanion? Which is the more stable carbanion? D, due to the aromaticity. D. 3, 4, 1, 2. Good. 3 is more stable because due to the aromaticity. Due to the aromaticity, 3 is more stable. Then after that, conjugation. Here this negative charge will be conjugate. Clear? Due to the conjugation. Now this is the next one, 1 degree carbanion, and this is a 2 degree carbanion. So aromaticity and here the resonance, here the 1 degree carbanion and the 2 degree carbanion. So the answer is D. Good, Nananegi, good. Answer is D. Next. Which among the following is most basic? Most. So the basic questions will be, they will ask on the basis of IUPAC only. On the basis of IUPAC only they will ask.
Now what is the answer for this one? What is the answer for this question? Answer is A. Why? 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 Why the A? Why the A? Why the A? No, no. Answer is C. NN dimethyl aniline. NN dimethyl aniline means in this manner NN dimethyl aniline will be there. And N-methyl aniline means N-methyl aniline will be in this manner. Now the aniline means you know already aniline. Here this is the aniline. Now this is the para-nitroaniline. This is a para-nitroaniline. Para-nitroaniline is least basic. Para-nitroaniline is least basic. Now this nitrogen lone pair of electron, if it is given to the any deficient species, due to the plus I groups of this, due to the plus I groups of CH3s, due to this plus I groups of this CH3 is stabilizing that nitrogen, because here only one plus I group is there. Here only one plus I. Here only one plus I. Here two plus I groups are there. So the C is more basic than the A. Clear, Nana? Negi? Clear? Nana Danshuk. First you have said A. Then after that you are saying C. మనకి ఎగ్జామ్లో మనం ఏదన్నా ఒక ఆప్షన్ ఫిక్స్ చేసి రావాలి. సో యూ హ్యావ్ టు బి వెరీ కేర్ఫుల్. డన్. నెక్స్ట్ basicity. Same మళ్ళీ అదే. The correct order of increasing basicity of the given conjugate basis. ఇది ఆల్రెడీ యు నో. బేసిటీ అడుగుతున్నాడు. బేసిటీ అంటే ఏం చెప్పిన? వీక్ యాసిడ్ కాంజుగేట్ బేసిస్ స్ట్రాంగ్ బేస్. వీక్ యాసిడ్స్ కాంజుగేట్ బేస్ ఇస్ ద స్ట్రాంగ్ బేస్. అంతే. అందులో ఇచ్చిన అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ లో ఏది వీక్ యాసిడ్, దాన్ని కనుక్కొని దాని నుంచి ఏది స్ట్రాంగ్ బేసో చెప్పండి. ఏ కార్బానియాన్, ద కార్బానియాన్ if it is what? If the carbanion, if it is can you say me the answer? Anyone? Now answer is B. Good. Now the which one will not hold that negative charge more effectively? Which one will not hold that negative charge more effectively? Will be the strong basic. Clear? R, and this will be the answer is B. Good, Nana? Negi, good. Answer is clear. R minus NH2. Clear? This acids are the weak acid. This RH and this is the NH3. Then it will be the acetylene. Then last one will be the carboxylic acid. Done. Answer is B. Good. Meta directing groups is asking. Here the some groups they have given and they are asking which among the given species will comes under the meta directing order. Meta directing order. Order is asking, meta directing order.
Meta directing order is asking. Meta directing. Which one will increase the electron density on the meta position very fastly is asking. Meta directing order is asking. B. Good. Right. B. NO2, then after that phenyl, then this one will come moderate, and this one will be the C. This is a strong ring deactivity. This is weak ring activity. This is a moderate ring activity, and this one is a strong ring activity. This is a strong ring activity. So he is asking the meta, right? Sorry, meta for this one, then the answer will be the B. Good, Nana. Stability of the alkene. In the given species, he is asking the stability of alkene. In the given species, he is asking the stability of the alkene. Good. Stability of the alkene. Nana Negi, may I know from where are you from? May I know where are you from? And in the which standard you are? I mean, like +1 or +2? Negi, may I know where are you from? And you are in which? And you are in the which standard? Like +1 or +2? Manali, Himachal Pradesh. Good, Nana. Good. Now, clear? Now, every before the live recently took drop. Okay, fine. Okay, for the chemistry, I will be help for you. Okay. For your chemistry, for your case of chemistry, I am ready to help for you. You can text me, or you can once you this is the live, right? So that I cannot share my number. What you do, already in the description I was mentioned my mail ID. For that mail ID, you just text your, like, sir, I need the help for the chemistry. I will send my number through you that mail. Okay. So whatever the doubts you are having for your chemistry, I am ready to explain for you, or I am ready to support for you. Okay. I will be support for you in your chemistry case of you. Whatever may be the doubt you are having, you can call over there and you can ask me. And every week 2 days I will give the live. Now the GOC completed, right? The next live will be on the basis of the hydrocarbon. Okay. The next live will be on the hydrocarbon, complete hydrocarbon, or else alkene, alkyne, and based on that one. Okay. Because I will help you, Nana. You don't worry. For your chemistry, if you are with me, I can help you. I will make you success in your chemistry. For the chemistry case of you, I can give you the 100% assurance. Whatever it may be, either in the physical, either in the organic, either in the inorganic, I will help for you. Okay, done. Because this is in the live, right? So I cannot I cannot announce my number. So you can text me in that mail, or you can mail me. From there I can provide my number over there for you. Okay, Nana. Next one, try to give me the answer for this one. Try to give the answer for this one. Is asking, consider the following alkenes. Correct sequence of the increasing order of the stability of these alkenes. The correct sequence of the increasing order of the stability of these alkenes.
D. Answer is D. You are saying. Increasing order of the stability of the alkenes means more number of the alpha hydrogens it should be there. So the C is having here one CH3, here one CH, and the CH3 and the CH3, and here it is having the one CH3. So the alpha hydrogens are 3, 6 and 7. 7 alpha hydrogens we are having. For this carbon we are having the 6 alpha hydrogens from here, and here 3 and here 2 alpha, here the clear, here it is a 3 alpha, here the 6 alpha, here the 2 alpha. Done. Here total alpha hydrogens for this one will be the 11 alpha hydrogens. For this one 11 alpha, here 7 alpha, this one 2 and 1, 2 and 1, 3 alpha. This is a 3 alpha, this is 11 alpha, and this is a 7 alpha. So the first will be B. First will be B, then after C and the D. Correct. Option number D. Correct, Nana. Option number D. Next. Give the EZ designation of the following compound. Give the EZ designation of the following compound. Whether the given species is E or Rishika, that answer is D, not C, because more the alpha hydrogens, more will be the stability. He is asking the order of the stability of alkene. Next is asking give the EZ designation of the following. To give the EZ, for that one CIP rule. CIP rule is followed. Now CIP rule should be followed for this one. CIP rule is followed. CIP rule is followed. CIP rule is followed. Based on that CIP rule, you have to say me. Whether the following given compound is E or Z, give the E or Z designation of the following compound. Whether it is a E or whether it is a Z. Should I say CIP rule means high atomic number or high atomic number is high priority. High atomic number is a high priority. Blindly believe this one. High atomic number is a high priority. High atomic number is a high priority. Based on that one, you have to say me. Now among the iodine and the bromine, iodine is first, bromine is second. Then this is a phenyl. Now this is a primary amine. Now in this, among the phenyl and the primary amine is first and the phenyl is second. If the high priority groups are opposite side, high priority opposite. If the high priority is opposite, E, Z. If the high priority same side. If the high priority is same side. High priority opposite side, E, and high priority same side, Z. Clear? Done? Now the answer is E. Answer is A. Okay? Now, next one. Next question.
Structure 1 and the structure 2 he has given, and he is asking structure 1 and the structure 2 2-chloro-3-bromobutane represented in the Fisher projection are. Structure 1 and structure 2 2-chloro-3-bromobutane represented in the Fisher projection are. They are enantiomer, diastereomer, metamer, or none of the above. If you are in the live, if you know the answer, try to give the answer. If you don't know the answer, you just give the what? If you don't know the answer, question mark. Ma Rishika, if you are in the live, నీకు ఆన్సర్ తెలిస్తే చెప్పు, లేకపోతే క్వశ్చన్ మార్క్ చెప్పు. క్వశ్చన్ మార్క్ ఇవ్వు, నేను చెప్తా దానికి ఆన్సర్. Now, see here, any compound to show the enantiomer, those should not be the mirror images to each other. But here the enantiomer చూడమ్మా, ఎనాన్షియోమర్ అవ్వాలి అంటే రెండు నాన్ సూపర్ ఇంపోజబుల్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ అవ్వాలి. కానీ ఈ రెండు మిర్రర్ ఇమేజెస్ కావు. ఈ స్ట్రక్చర్ 1 స్ట్రక్చర్ 2 ఈస్ నాట్ ద మిర్రర్ ఇమేజెస్ టు ఈచ్ అదర్. Then when these two are not the mirror images to each other, first ఇది enantiomer కాదు. Then మెటామర్స్ అంటే ఏంది, ఇంటర్చేంజ్ అవ్వాలి. ఏది గ్రూప్స్, ఇక్కడ ఇంటర్చేంజ్ ఏది అవ్వలే. సో దీస్ ఆర్ ద కైరల్ కార్బన్స్ అండ్ దీస్ టూ ఆర్ ద నాట్ మిర్రర్ ఇమేజెస్ టు ఈచ్ అదర్. అంటే ఇక్కడ ఏంది అంటే అది డయాస్టీరియోమర్. సో ద బి ఈస్ డయాస్టీరియోమర్. క్లియర్? డి విచ్ వన్? This one, B is the, in this compound, B is the diastereomer. Okay, next question. ఇది చెప్పమ్మా, ఇది ఈజీయే నీకు. ఆల్కైన్ లో ఆల్కైన్ సిలిండ్రికల్ షేప్ ఈస్ డ్యూ టు ఆల్కైన్, ఇది కదా ఆల్కైన్. ఆల్కైన్ ఇది సిలిండ్రికల్ షేప్, ఇట్లా సిలిండ్రికల్ షేప్. ఈ సిలిండ్రికల్ షేప్ ఎందుకు అని అడుగుతున్నాడు. ఎట్లా? దిస్ ఈస్ డ్యూ టు, దీనికి చెప్పే ఆన్సర్. సెమి ద ఆన్సర్ ఫర్ దిస్ వన్. ఫోరా, ఒక సిగ్మా బాండ్ 2 పై బాండ్. కరెక్ట్, ఒక సిగ్మా 2 పై. క్లియర్, గుడ్. టౌలిన్, టౌలిన్లో ఎన్ని సిగ్మా బాండ్ ఎన్ని పై? టౌలిన్లో ఎన్ని సిగ్మా ఎన్ని పై? టౌలిన్లో ఎన్ని సిగ్మా బాండ్స్ ఎన్ని పై బాండ్స్? I will give you here. Right. I will give you in the text here. Now this is my this is my Gmail ID. beginnerschemistry97@gmail.com, and this is my personal Gmail ID. Okay, this is my personal Gmail ID. Among those you can text me. Now toluene as here. Okay, done. Okay, fine. Now he is asking, now try to give the answer for this one. Toluene as
Now this is a toluene, right? Rishika, you have said it as a 2, 9 sigma 3 pi. 1 2 3. How come 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15? Answer is 4 kadamma. 15 sigma 3 pi. హైడ్రోజన్లు కూడా లెక్క పెట్టాలి. బెంజిన్కి హైడ్రోజన్లు కూడా ఉంటాయి. ఫర్ ద బెంజిన్ హైడ్రోజన్స్ విల్ ఆల్సో బి ప్రజెంట్. ఫర్ ద బెంజిన్ హైడ్రోజన్స్ విల్ ఆల్సో బి ప్రజెంట్. క్లియర్? సి ఈ చిన్న చిన్న కాన్సెప్ట్ క్వశ్చన్స్ మీరు తప్పు చేస్తారు, నాకు తెలుసు. క్లియర్? డన్? క్లియర్? 15 sigma and 3 pi. 15 sigma and 3 pi. Fifteen sigma bonds and 3 pi bonds. Clear? Next question we'll move. Stability of the carbocation. అది చూసుకోవాలమ్మా, అంత తొందర పడొద్దు. అందుకే నేను మాలిక్యూల్ ఏదైనా ఇచ్చేటప్పుడు క్లియర్గా చూడు అని చెప్తా. క్లియర్గా చూసి ఆన్సర్ ఇవ్వు. సరే, ఇక్కడ 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 జస్ట్ నీకు ప్రాక్టీస్ సెక్షనే కాబట్టి ఏమన్నా మిస్కాన్సెప్షన్స్ ఉన్నా క్లియర్ చేసుకో, కానీ ఎగ్జామ్లో అట్లాంటి తొందర పడకు. ఇది చెప్పు. విచ్ అమాంగ్ ద ఫాలోయింగ్ కార్బోకేటైన్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్? Which among the following carbocation is more stable? Which among the following carbocation is more stable? One. Good. Ante cyclopropyl methyl carbocation more stable. Dancing resonance. Good. Cyclopropyl methyl carbocation is more stable due to the dancing resonance. Okay, good. This compound actually, wait, I will enlarge. Most often ordinary functional group are attached with the following original chemical structure. Which of the following are coplanar? Which of the following are coplanar is asking. Clear? For this one, most often, which are the coplanar is asking. Try to give the answer. Which are what is the answer for this one? Indirectly he is asking this for this one. For this compound, if any functional group, let something X functional group you take, X functional group, something X functional group I was taking. This is X functional group I was added. This is X functional group I was added. This is some X functional group I was added to this one. Some X functional group I was added to this one. And X functional group is I was added to this one. He is asking which among the following
is coplanar. That's what I'm saying. Coplanar. Coplanar is nothing but the coplanar is nothing but all the carbon should be sp2. All the carbon should be sp2. If some most often means some X functional group, if I was added to all the species, then which of the following are coplanar means he is asking, means coplanar is nothing but all the carbon should be sp2. Now you say me the answer. Now you say me the answer. Answer is 1. Good. Good, Nana. Answer is 1. See, for this one, all the carbons are sp2. For this one, all these carbons are sp2. Here the sp3, sp3, sp3. So answer is 1. Clear? Negi, is it clear? Negi, is it clear? Done? No. Next question. Coplanar, some ordinary, something, anything, some functional group if it is attached, then next question. Okay, fine. Match the following. One, match the following. One, match the following. List number 1, list number 2 is given. Category is asking. Category is asking. Benzene, pyridine, cycloalkane, alkane. Benzene will comes under which one? Pyridine will comes under which one? Cycloalkane will comes under which one? Alkane will comes under which one? Some basic question. Sometimes, most of the time, this type of the basic questions we used to forget. Answer for this question, answer is 1. Now for this one, answer is 1. Good, because benzene is a aromatic, pyridine is a heterocyclic, cycloalkane is a alicyclic, alkane is a aliphatic. So the answer is 1. Good. Good, Nana. Good. Next, same, based on that concept only, somewhat vinyl, allyl, propynyl, phenyl. Now you see. Vinyl, allyl, propynyl and the phenyl. What is the answer for this one? What is the answer for this one? No. Vinyl, allyl, propynyl and the phenyl. Three. Vinyl is 2. Vinyl is 2. Okay. Allyl is 5. Allyl 5 నానా కాదు. ఇప్పుడు వినైల్ అంటే ఇదే కదా, CH2 డబుల్ బాండ్ CH, ఇది వినైల్. అలైల్ అంటే CH2 డబుల్ బాండ్ CH2 ఇది ఉండాలి కదా. ఆన్సర్ 1. నెక్స్ట్ వన్ ఫినైల్ 1. దిస్ ఈస్ propyl, propyl 4. ఆన్సర్ ఇస్ 1. 2 కాదురా, 4, 1. ఆన్సర్ ఇస్ 1. దిస్ ఈస్ వినైల్ కదా, దిస్ ఈస్ వినైల్ అండ్ the allyl will be in this manner. This is the allyl, this is the allyl and this is the phenyl, this is the phenyl and this is the propyl, this is the propyl. So answer is 1. 1. Good, Nana. Answer is 1. Done. Next question.
It is on the basis of bond length. Bond length కాదు, hybridized orbital, hybridization. So read the question carefully and try to give the answer. Read the question carefully and try to give the answer. Read the question carefully and try to give the answer. Read the question carefully and try to give. Pure and hybridized orbital involved. అంటే the hybridization, when it has happened, how many pure orbitals are involved, how many hybridized orbitals are involved, he is asking. First one is a C2H6. Second one will be the C2H4. Next one will be the C2H2, C6H6. Same with the answer. What is the answer? What is the answer, Anna? C2H6 is sp3 and sp3, right? And C2H4 sp2 sp2. Ethine sp sp. Benzene is all the sp2. Benzene is a sp2. Benzene, if it is a sp2, then pure and hybridized orbitals involved. Pure and hybridized orbitals involved. So in the benzene, sp2 and sp2. sp2 and sp2. 6 carbons, right? 6 carbons will be sp2 and sp2. And this one, carbon and the hydrogen. So the 6. And the pure p orbitals in this one, in the ethane case. So in the ethane case, if you cross check, we are having 1 and 1. This is sp and this is sp. Hybridized orbitals involved here. Here 1, now here 2, now here 2. Clear? Total 1, 2. Somewhere it has gone missed. C6H6, sp2, sp2. Now here the hybridized orbitals involved. For the A, it is for the, okay, we'll go with the fresh page, better. Now 1, now here it is 1, now here it is a 1, now here it is a 1, here the 1, here the 1. Now here carbon and the hydrogen, here this is a sigma bond hybridized orbital, sp3. Here it is sp3, 1 hybridized orbital, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Total 8. 8 ekkundi. Clear? Hybridized orbital is 8. Pure orbitals are 1, 2, 3, 4, 5, 6. So for the alkane, we are having the 6 and 4. 6 here 1, 1, 2, total 6, and here it is a 8. Alkane, first one we are having 4. Next one C2, H4. In the C2H4, here 1, 2, this is 3,
4, 5, 6, 7, and this is also 1, 2, 3, 4, 5. Clear? 5. Here what it is having, and another one is a 6, and the hybridized orbitals are 4. So answer is what we are having, 1, 2, 3, 4, 5, and the 6. So the answer is A. Answer is A. Done. Now next question. Next question, it is a very easy question. Now answer the stability order. Okay, fine. Only we are having the few questions, only 2-3 questions, almost only 5 questions are left. Okay, if you want to leave, you can leave, no problem. Now try to give me the answer for this one. This is very easy, and it is easy and it is tricky. Answer is 2, because 1, it is a more stable due to the plus M, and it is having the CH3 and the 6 alpha hydrogens, 6 alpha and plus M. Here 5 alpha, here resonance plus M, but only 3 alpha, here only 2 alpha. So 1 greater than 3 greater than 2, 1, 3, 2, and 4. Answer is 1, 1, 3, 2, 4. So answer is 4. 4. That what you have to cross check. What you have to cross check. And the next one is asking the carbanion stability. The compound which gives more stable carbonium ion, more stable carbonium ion on dehydration. Which will give you the more stable carbonium ion on dehydration after the elimination of the, which one? After the elimination of the H2O, which one will give you the more stable carbonium ion? Which one will give you the more stable carbonium ion? Which one will give the more stable carbonium ion? Which one will give you the more stable carbonium ion? Carbonium ion is nothing but more stable carbocation, Anna. Dehydration H2O గా ఎలిమినేట్ అయిన తర్వాత ఏది మోర్ స్టేబుల్ కార్బోకేటయాన్ ఇస్తుంది అని అడుగుతున్నాడు. Which one will give you the more stable carbocation? ఏది మోర్ స్టేబుల్ కార్బోకేటయాన్ ఇస్తుంది అంటున్నాడు. Which one will give you the more stable carbocation? This remove the OH and see the positive charge on it. 3. అంతే 3. సింపుల్. ఈ OH ఎలిమినేట్ అయిపోయిన తర్వాత విచ్ వన్ విల్ గివ్ యూ ద మోర్ స్టేబుల్ కార్బోకేటయాన్? జస్ట్ యూ సీ. సో 3 will give you the more stable carbocation. Here it will give you the 2 degree. Here it is a 1 degree. And here it will be the somewhat rearrangement. But before the rearrangement, directly it is giving the stable carbocation. So the 3 is more stable. Next one, resonance. Which one is a more stable resonating structure అని అడుగుతున్నాడు. Which one is a more stable resonating structure?
లాస్ట్ ఇంకొక 6 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా. రిషిక ఉన్నావా? ఆర్ యు దేర్? ఒక 6 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి లాస్ట్, అది కంప్లీట్ చేసి క్లోజ్ చేసేద్దాం. లాస్ట్ 3 క్వశ్చన్స్ ఆర్ దేర్. వాడు ఏమడుగుతున్నాడు అంటే ఏది మోర్ స్టేబుల్, ఇది నీకు ఇది రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ ఐడియా ఉందా? ఐడియా ఉంటే ఉంది అని చెప్పు, లేకపోతే లేదు సార్ ఒకసారి చెప్పు అంటే నేను చెప్తా. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్స్ ఇప్పుడు 4 ఇచ్చినాడు కదమ్మా. ఆ 4 రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్లో ఏది మోర్ స్టేబుల్ రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్ అని అడుగుతున్నాడు. అమాంగ్ దోస్ విచ్ వన్ ఈజ్ అ మోర్ స్టేబుల్ రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్ ఇఫ్ దే ఆస్క్ among those, no, okay, listen, first రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్లో ఫస్ట్ నువ్వు చూసుకోవాల్సింది ఆక్టేట్ కంప్లీట్ రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్. ఆక్టేట్ కంప్లీట్ రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్ 3 ఆన్సర్. ఫస్ట్ ఆక్టేట్ కంప్లీట్ రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్ ఉండాలి, ఓకేనా? దాని తర్వాత ఆర్ నెక్స్ట్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ పై బాండ్స్ ఆర్ పై కాంజుగేషన్ ఉండాలి, ఆర్ మోర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ పై బాండ్స్ ఉండాలి. తర్వాత ఆక్టేట్ కంప్లీట్ ఉండాలి. ఆక్టేట్ కంప్లీట్ తర్వాత న్యూట్రల్ చూసుకోవాలి, న్యూట్రల్ రెజొనేటింగ్ స్ట్రక్చర్. దాని తర్వాత ఫస్ట్ డబుల్ బాండ్స్, తర్వాత ఆక్టేట్, తర్వాత న్యూట్రల్, దాని తర్వాత పాజిటివ్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్. దానికంటే ముందు మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ బేరింగ్ ద నెగిటివ్ ఛార్జ్ చూసుకోవాలి. తర్వాత పాజిటివ్ ఛార్జ్ నెగిటివ్ ఛార్జ్ నియరర్. ఈ ఆర్డర్లో ఫాలో అవ్వాలి. ఈ ఆర్డర్లో ఫాలో అవుతే మనకి ఏది ఇచ్చిన స్పీసీస్లో విచ్ ఈస్ ద మోర్ స్టేబుల్ దే విల్ గెట్ టు నో. చూడు ఇక్కడ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ డబుల్ బాండ్స్ దేనికి లేదు, ఇక్కడ న్యూట్రల్ ఉంది, డబుల్ బాండ్స్ ఉన్నాయి. సో 1 ఈస్ మోర్. న్యూట్రల్ కదా ఇది, న్యూట్రల్ ఫార్మిక్ యాసిడ్ ఇది, న్యూట్రల్ ఫార్మిక్ యాసిడ్. సో 1 ఈస్ మోర్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్. దెన్ దాని తర్వాత ఆన్సర్ 3 కాదు, ఇక్కడ న్యూట్రల్ అన్న, ఫస్ట్ న్యూట్రల్. దాని తర్వాత ఇక్కడ చూడండి మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ బేరింగ్ ద పాజిటివ్ ఛార్జ్ అన్స్టేబుల్. Dilip, why you are not answering then? దిలీప్ ఆన్సర్ ఏం చేస్తలేవురా? దీనికి ఆన్సర్ చెప్పురా దిలీప్. వినీత్ నువ్వు ఆన్సర్ చెప్పింది కాదు నాన్న. ఆన్సర్ ఇస్ బి. గుడ్. ఫస్ట్ ఈస్ ద న్యూట్రల్ స్పీసీస్ ఈస్ ఫస్ట్. దెన్ ఆఫ్టర్ దట్ హియర్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ అండ్ ద నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఈస్ నియరర్. Then after that more the number of double bonds and here the less electropositive element bearing the negative charge is unstable. So the answer is B. అదే ఇక్కడ చూడనా, ఫస్ట్ న్యూట్రల్ స్పీసీస్ ఈస్ మోర్ స్టేబుల్. చార్జ్డ్ కంటే న్యూట్రల్ స్పీసీస్ మోర్ స్టేబుల్. దాని తర్వాత మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ బేరింగ్ ద పాజిటివ్ చార్జ్ అన్స్టేబుల్ కదా, కానీ ఇక్కడ మోర్ ఎలక్ట్రోనెగటివ్ ఆటమ్ బేరింగ్ నెగిటివ్ చార్జ్ అండ్ కార్బన్ ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ కాంపౌండ్ బేరింగ్ ద పాజిటివ్ చార్జ్ ఈజ్ ఆల్సో స్టేబుల్. డన్. ఇక్కడ ఆక్సిజన్ పాజిటివ్ చార్జ్ ఇట్ ఈస్ అన్స్టేబుల్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ బి. 1, 3, 2 and 4. ఇక్కడ మోర్ లెస్ ఎలక్ట్రోపాజిటివ్ ఎలిమెంట్ బేరింగ్ ద నెగిటివ్ చార్జ్ అన్స్టేబుల్. అండ్ ఇక్కడ పై బాండ్ ఉంది ఒకటి, మోర్ ద పై బాండ్ ఉండాలి కదా. సో అందుకనే అమాంగ్ ద 2 and 4లో 2 ఈస్ మోర్. డన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ వన్,
reaction between the ethylene and the bromine is an example of. Ethylene and the bromine is an example of. Reaction between ethylene and the bromine is an example of. Reaction between ethylene and the bromine. This is ethylene. Ethylene or ethylene and bromine Br2 is an example of. Which addition reaction or which reaction it will show? Alkenes already explained very clearly. Alkenes will readily give you the which reactions? Addition reactions. Which addition reaction it will give? Alkenes will undergo which addition reaction? C. Nucleophilic kadra, electrophilic. We know, right? Alkene itself the nucleophile. How it will accept the nucleophile first? It will not accept, right? It will not accept the which one? Nucleophile. It will undergo electrophilic addition reaction. Electrophile it will add. First it will what? First it will attack the electrophile, not the nucleophile. So this is the electrophilic addition. Clear? Huh? Addition. Good. Electrophilic addition, not nucleophilic addition. Electrophilic addition. This alkene itself the nucleophile. Next. Whatever 2 questions are we are having. This is 1 and here it is a 2. ఇందులో ఏమడుతున్నాడు SN1 mechanism from the hydrolysis of an alkali halide involves. Two questions ఉన్నాయి చూడండి. Try to give the answer. ఇది 1 ఇది 2. SN1 mechanism for the hydrolysis of an alkali halide involves the formation of intermediate. SN1 లో ఏది intermediate? Answer is A. Previous question answer is A. Now this question, in the SN1 mechanism for the hydrolysis of an alkali halide involves the formation of intermediate. Which intermediate? First question, which is the intermediate? First question, which is the intermediate? B. B only. SN1. In the SN1 intermediate is carbocation only, right? B only. B carbocation intermediate. Correct. Second one, in the allyl carbocation, stability of the allyl carbocation will be explained on the basis of which one? Stability of allyl carbocation will be explained on the basis of. ఓకే ఏ కాదురా, ఫ్రీ రాడికల్ కాదు. SN1లో కార్బోకేటయానే కదా ఫామ్ అయ్యేది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఈ అలైల్ కార్బోకేటయాన్లో ఈ పాజిటివ్ ఛార్జ్ దేనితో స్టెబిలైజ్ అవుతుంది? గుడ్, రెజొనెన్స్. డ్యూ టు ద రెజొనెన్స్ దిస్ కార్బోకేటయాన్ ఈస్ గెటింగ్ స్టెబిలైజ్ డ్యూ టు ద రెజొనెన్స్. ఇక్కడ కూడా 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఇందులో కూడా 2 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయమ్మా. Now here 1 and here it is 2. Nucleophilic addition reaction will be nucleophilic addition reaction
నేను చెప్పలే కదా. సో ఈ క్వశ్చన్ స్ట్రైక్ చేసుకోండి. న్యూక్లియోఫిలిక్ అడిషన్ రియాక్షన్ మీన్స్ ఒక రీజన్ చెప్తా, మోర్ ఎలక్ట్రాన్ ఆర్ ఎలక్ట్రాన్ డిఫిషియంట్ carbon if it is having more electron deficient carbonyl carbon, or else you can take it as a carbonyl carbon. More electron deficient carbonyl carbon is present, it will undergo nucleophilic addition reaction very fastly. Okay na? So more the electron deficient carbonyl carbon if it is present, that it will readily undergo nucleophilic addition reaction very fast. నేను రీజన్ చెప్పిన కదా, దాంట్లో మీరు ఐడెంటిఫై చేయండి విచ్ ఈజ్ అ మోర్ డిఫిషియంట్ కార్బనైల్ కాంపౌండ్. ఏది మోర్ డిఫిషియంట్ కార్బనైల్ కాంపౌండ్ ఫైండ్ చేసి ఫస్ట్ దానికి ఆన్సర్ చెప్పండి. కార్బన్ మోర్ ఎలక్ట్రాన్ డిఫిషియంట్లో ఉంటే అది న్యూక్లియోఫిలిక్ అడిషన్ రియాక్షన్ ఫాస్ట్గా చూపెడుతుంది. Will you try? Sorry, you are getting messages. నాకు మెసేజెస్ అప్డేటెడ్లో వస్తలేవు నాన్న. సరే ఓకే, ట్రై ఫస్ట్ దానికి ట్రై చేయండి ఆన్సర్ బి. గుడ్, B, because this is here the more plus I, here only less plus I, here the more plus I groups are attached, here the more plus I groups are attached. This is best. Okay, done. So the answer is B. Second one clear ga unda ma question? Second one clear ga unda question? For the second one is the question is clear? సెకండ్ వన్ క్వశ్చన్ క్లియర్గా ఉందా? ఈజ్ ఇట్ మోర్ క్లియర్? ఆన్సర్ బి నాన్న, రెజొనెన్స్ ఏం లేదు అక్కడ. రెజొనెన్స్ ఉంటే న్యూక్లియోఫిలిక్ అడిషన్ రియాక్షన్ జరగదు. సరే, వాడు ఏమడుగుతున్నాడు? ద కరెక్ట్ ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ రియాక్టివిటీ ఆఫ్ ఆల్కలీ అలైడ్ ఆఫ్ SN1 రియాక్షన్. ఫర్ ద SN1 reaction, which alkali halide will readily undergo very fastly. Which alkali halide will readily undergo very fastly? ఏది అండర్గో, విచ్ వన్ విల్ రెడీలీ అండర్గో వెరీ ఫాస్ట్లీ? Which alkali halide will readily undergo very fastly? Should I say or will you try? BD. మోర్ స్టేబుల్ కార్బోకేటైన్ చూడాలి అంతే. మోర్ స్టేబుల్ కార్బోకేటైన్ చూస్తే దొరికేస్తుంది ఆన్సర్. ఇక్కడ 3 డిగ్రీ, ఇక్కడ 2 డిగ్రీ ఉంది, ఇక్కడ 1 డిగ్రీ ఇథైల్. ఇది ఓకే, కాకపోతే రాంగ్. ఇది బెంజైల్ కార్బోకేటయాన్. ఆన్సర్ బెంజైల్ అలైల్ 2 డిగ్రీ. ఆన్సర్ ఏ. ఆన్సర్ బి కాదు, డి కాదు. ఆన్సర్ ఇస్ ఏ. హియర్ దిస్ ఇస్ అ బెంజైల్ కార్బోకేటయాన్ అన్న. దిస్ ఈస్ బెంజైల్ కార్బోకేటయాన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గాన్, దిస్ ఈస్ అలైల్ కార్బోకేటయాన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గాన్, దిస్ ఈస్ సెకండరీ కార్బోకేటయాన్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గాన్, దిస్ ఈస్ ప్రైమరీ కార్బోకేటయాన్. సో ద ఆన్సర్ ఈస్ ఏ. ఇక్కడ బిలో చూస్తే 1, కాకపోతే ఇక్కడ 1 డిగ్రీ కార్బోకేటయాన్ కదా,
ఇది 1 డిగ్రీ కార్బోకేటయాన్, ఇక్కడ ఇది 2 డిగ్రీ కార్బోకేటయాన్. ఓకే, చూసుకోవాలి ఇదే. నెక్స్ట్ ఎలక్ట్రోఫిలిక్ సబ్స్టిట్యూషన్ రియాక్షన్ మీన్స్ ఇండైరెక్ట్లీ ఈజ్ ఆస్కింగ్ which one will increase the electron density on the benzene very fastly. Correct. Arrange the following in decreasing order of reactivity of electrophilic substitution. Means which one among the given species, which one will be increase the electron density on the benzene very fastly is asking. In the given species, which one will increase the electron density on the benzene very fastly? In the given species, which one will increase the electron density on the benzene very fastly? CDBA. Nana Rishika కాదు. నీకు బెంజీన్ మీద ఎలక్ట్రాన్లు ఒకటి గుర్తుపెట్టుకో, బెంజీన్ మీద ఎలక్ట్రాన్ డెన్సిటీ పెంచాలి అంటే హైడ్రోజన్ అనేది బెంజీన్కి ఇవ్వాలి. ఇక్కడ ఈ కార్బన్కి హైడ్రోజన్స్ లేదు, ప్లస్ హెచ్ ఎఫెక్ట్ ఉండాలి. మోర్ ద ప్లస్ హెచ్ ఎఫెక్ట్ దేనికి ఉంది అని అడుగుతున్నాడు ఇండైరెక్ట్గా. మోర్ ప్లస్ హెచ్ ఎఫెక్ట్ దేనికి ఉంది? ఇప్పుడు ఫంక్షనల్ గ్రూప్ అడ్జసెంట్ కార్బన్ ఆల్ఫా కార్బన్ కదా, దీనికి మోర్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది మోర్గా డిక్రీజ్ చేస్తుంది, అది మోర్గా ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు 1 2 3 4 తీసుకుంటే నౌ ద ఫస్ట్ ఈస్ 1, సెకండ్ ఈస్ 2, నెక్స్ట్ 4, లాస్ట్ 3. ఇదే ఆన్సర్. రివర్స్, నువ్వు చెప్పిన ఆర్డర్కి రివర్స్. సి లాస్ట్, నువ్వు చెప్పిన ఆర్డర్కి రివర్స్. నువ్వు చెప్పిన ఆర్డర్కి రివర్స్ అది. ఎందుకంటే more the number of alpha hydrogens, more will be increase the electron density on the benzene. Electron density on the benzene ని పెంచాలి అని అంటే more the number of alpha hydrogens ఉండాలి. ఓకేనా? ఓకే ఫైన్. స్టెబిలిటీ ఆఫ్ రాడికల్ స్టెబిలిటీ అడుగుతున్నాడు. కార్బోకేటయాన్ స్టెబిలిటీ ఆర్డర్, రాడికల్ స్టెబిలిటీ ఆర్డర్ రెండు సేమే, కానీ క్రాస్ చెక్ చేసుకో మంచిగా చూడు మాలిక్యూల్స్ని ఎక్కడెక్కడ ఏమేమి ఉందో. 1 2 3 4 5 మాలిక్యూల్స్ చూడు. Okay, now arrange the following free radicals in increasing order. 3 more stable అంటున్నావా? 3 more stable radical అంటున్నావా? త్రీ మోర్ స్టేబుల్ రాడికల్ కాదు నానా, మోర్ స్టేబుల్ రాడికల్ కాదు. 3 is not the more stable radical. ఇది వినైల్ రాడికల్, ఇది sp2 కార్బన్ దగ్గర ఉంది రాడికల్. sp2 కార్బన్ దగ్గర రాడికల్ ఉంటే అది అన్స్టేబుల్. sp2 కార్బన్ దగ్గర రాడికల్ ఉంటే అది అన్స్టేబుల్. If any radical, if it is present to the sp2 carbon, that is 1 కాదమ్మా, 1 కూడా కాదు, ఇంకా ఉంది, ఇంకా ఉన్నాయి చూడు. Which among the following increasing order of the stability? Free radical stability increasing order అడుగుతున్నాడు. Free radical increasing stability order of the free radical. Sir, you are checking the previous question answer.
ప్రీవియస్ క్వశ్చన్లో అరేంజ్ ద డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రియాక్టివిటీ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ అంతే 1 2 4 3 దీనికి అడుగుతున్నా రాడికల్కి అడుగుతున్నానా చెప్పనా సి ఫ్రీ రాడికల్స్ మోర్ ద ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ అండ్ ద రెజొనెన్స్ మోర్ ద ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ అండ్ ద మోర్ ద రెజొనెన్స్ విల్ బి స్టేబుల్ ద రాడికల్ ఇక్కడ చూడు ఇక్కడ ఒక రెజొనెన్స్ అండ్ 2 ఆల్ఫా హైడ్రోజన్స్ 2 resonance and 2 alpha hydrogens. Now in this case second case 1 resonance and 2 alpha hydrogens. So the 4 will be more stable radical. Then next to 2. Then after that this is a which one? This is a vinyl carbanion. Vinyl carbanion. Which one? Vinyl carbanion is a unstable radical. Here this is a benzyl, more unstable carbon. Clear? That will be the 4 2 1 2 and 5. This is the order. This is the order of the radical. Clear? Done. This is radical. Clear. Next. Last question ఈ లైవ్ లో లాస్ట్ క్వశ్చన్ ఇక which of the following is more stable compound? Which structure is more stable? 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 చెప్పండమ్మా which structure is more stable? Which structure is more stable? Which structure is more stable? Last question. Try చేయండి. Which structure is more stable? ఇది తెలిస్తే చెప్పండి అమ్మా లేకపోతే నేను చెప్తా. If you know say me, if not I will explain. Should I explain? Or will you? 3 కాదు. 3 కాదు నాన్న. Not 3. Not 3. 3 కాదు. ఒకటి ఈనాల్ ఒకటి కీటో. ఒకటి ఈనాల్ ఇది ఈనాల్ ఫామ్, ఇది కీటో ఫామ్. ఈ రెండు ఈనాల్ ఫామ్స్ కదమ్మా. ఈనాల్ ఫామ్ ప్లస్ హైడ్రోజన్ బాండింగ్. సో ద ఆన్సర్ నెంబర్ 4 ఇస్ కరెక్ట్. ఇది ఒకటి ఈనాల్ ఒకటి కీటో. ఇక్కడ రెండు ఈనాల్, రెండు టాటోమరైజేషన్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉన్నాయి. రెండు టాటోమరైజేషన్ అవ్వడానికి ఛాన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ ద సేమ్ వే నెక్స్ట్ యూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద విచ్ వన్ హైడ్రోజన్ బాండ్. సో ద 4th one is more stable than the third.
Okay, clear, done. Now I was ending the class. ఎవరైనా ఉన్నారా లైవ్ లో? ఎనీవన్ ఆర్ దేర్? లైవ్ లో ఎవరైనా ఉన్నారా? ఎనీవన్ ఈజ్ ఇన్ లైవ్? ఆన్సర్ ఈస్ 4. ఓకే, డన్. క్లియర్ కదమ్మా? GOC almost all the models of the questions, how the different types of the models of the questions అన్నీ క్లియర్ కదా? ఓకే, డన్. సరే అమ్మా రిషిక, ఓకే బాయ్, గుడ్ నైట్. గుడ్ నైట్, బాయ్ బాయ్ బాయ్.